Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da haduwa wannan sati kuma sabon sati shanke sabon shekara ta hijiriya, wato wannan rana biyu na Muharram shekara 1446 shekara 1446 kwana biyu ga watan Muharram, watan second Muharram 1446 kenan, sabon shekara na watan musulunci. Jiya ya zama watan new year na watan watannin hijiriya, wanda yake ya dace daidai da wata takwas na watan kwana takwas kenan, kwana takwas na watan Yuli shekara 2024. Wannan shine shirin Tsarin Safiya da muke kawo muku a kowace ranar Litini zuwa Juma'a. Muna tare da ku har zuwa karfe 10. Sunana Amir Mukhtar kamar yadda kuka sani, kuma ni ne wanda zan gabatar da wannan shiri tare da sauran abokan aikina waɗanda yake bi da bi za su ringa karuwa a kaina mu kawo muku shirin kamar yadda ya kamata. John Dramani Mahama jiya ya yi watan wani lokaci ne inda ya samu ko wata dama da ya samu da manema labarai ko time with the press kenan, time with the press, inda ya ba da jawabai amsoshi game da wasu al'amura da kuma manufofinsa idan ya zamo shugaban kasa, da kuma wasu jawabai game da al'amuran da kasar take ciki ko kuwa halin da kasan ta ke ciki. Ina gani zuwa anjuma za mu kawo muku duk wa'annan insha Allah. Za mu shiga cikin daya bayan daya game da watan time with the press wanda John Dramani Mahama ya yi jiya tattare daga Kimfiski Hotel kenan. Sa'annan kuma yara masu rubuta jarrabawa na BC shi ma shi mu ce haski a taba goshi kenan, shi ma insha Allahu idan lokabo akan wannan kuma insha Allah akwai maganganu. Ka san weekend da an ji an dawo akwai maganganu. Chef Smith ya zo ya fanful kowa garanga. Chef Smith mun zo mu samu lokacin shi insha Allahu ta'ala. Ranar Monday dai shi mu soma da wato magana ko kuwa zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ta haka za mu je mu ji a bakin babban malaminmu, babban sheikhinmu a Sheikh Ahmed Muhammad Al-Fadl game da hadisi na yau, hadith of the day insha Allah ta'ala, sai mu dawo mu ci gaba da shiri insha Allah ta'ala. Ta haka dan barku a hannun sheikhinmu Malam Ahmed Muhammad Al-Fadl. Ku da aka ce assalamu alaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa ba'd. A dukkan godiya na yabo ya dangana da Ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Ubangijin Allah ya shirye da shi babu wanda zai batar da shi, wanda Ubangijin Allah ya batar da shi babu wanda zai shirye da shi. Ubangijin Allah muke roka ya kara tabbatar da mu kan shiriyarsa. Salati da sallama da daukaka su tabbata ga ma'aiki shugabanmu, cikamakin annabawa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi da sahabansa da mutan gidansa da dukkan waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar sakamako. Jama'a musulmi masu kallonmu akan wannan shiri na hadisai da muke kawowa akan Baina TV, muna muku sallama na musulunci, muna cewa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau da mu zo da hadisi na 11 a cikin hadisai wanda suke cikin wato littafi da ake ce masa wato arba'una hadis. To hadisinmu na yau na 11 wato da cikin sahabai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana cikin waɗanda hadisansa ke da yawa, mai suna Abu Huraira. A wancan lokuta akwai wasu hadisai da muka karanta da yake shi ya rawaito waɗannan hadisai, wanga kuma shine wanda ya rawaito wannan hadisi ita ce an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidhi wa ghayrihi hakaza. Wanga hadisi akwai maganganu da dama ciki. Hadisi ne da yake idan muka auna da rayuwarmu yana zance dangane da inda muke tafiyar da rayuwarmu yawancinmu, wanda yake duka wanda ya ji hadisi ya bi hadisi ya yi aiki da shi zai samu sakiya cikin rayuwarsa, kuma haka dai zan hakika lalle kila zai fada kan abin da hadisin ke zance a kai. Abin da Abu Hurairah ke ba mu labari ya ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga kyawawan musuluncin mutum ko ko abin da ke bari musuluncin mutum ya yi kyau shine tarku malarani, mai shi ya bar abin da bai gano sa ba. Abin da bai gano ka ba ka bar shi. Yau idan muka shiga cikin unguwanninmu, zamanmu, rayuwanmu, so da yawa kana samun mutane abin da bai gano su ba shine abin da suke maganansa. Abin da ba ruwansu da shi ba zai amfanar da su ba, ba zai kara musu komai ba, shine abin da ya dame su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka labari wannan ka bar shi. Abin da bai gano ka ba ka bar shi, ba maganan ka bane. Ba ruwanka da wannan, tunda bai tabo ka ba, bai tare ka ba, kuma ba zai hana ka wani abu ba, ka bar shi shine mafi alkhairi. Duk abin da yake ba zai taimaka maka ba, kuma ba wani abu bane da yake yana da himma cikin rayuwanka ko zaka himmantu da shi, to bawan Allah ya kamata ka bar shi. Kamar yadda akwai wani bayani cikin wani hadisi wanda manzo Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Duka wanda ke imani da Allah da ranar tashin alkiyama, idan mai shi zai yi zance yayi zance mai kyau ko kuwa ya shiru. Kaga zance mai kyau alkhairi kenan, zance mara mai kyau shirunka ya fi, saboda in ka fadi ga laifi kuma kila zai jawo wasu matsaloli. Allah ya kara muna fahimta. Don haka bayan Allah, idan mun ka dubi wanga hadisi kamar yadda na ce muku, akwai amfani da yake damu samu cikin wannan hadisi. Addinin musulunci wato ya tattara kyawawan musulunci zuwa ga abu guda biyu. Shine inda madaukakin sarki ke cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan. Ubangiji Allah mai girma yana horo da adalci. Allah na horon mu yi adalci kuma mu kyautata. Mu yi adalci cikin kominmu, maganarmu, rayuwarmu, kai kawonmu, kuma bayan haka kuma mu kyautata cikin lamuranmu kuma. Yasa daga cikin adalci abin da bai ganka ka bar shi, wannan yana cikin adalci. Domin ba abin da yake zai amfanar da kai ko wani bukata na ciki wanda za ka samu amfani shi ko riba zai kai ga wani, ka bar shi shine mafi alkhairi. Wannan na cikin adalci. Sa'annan cikin amfani da muke samu, mutum ya bar abin da ba zai himmantu da shi ba, ko abin bai da himma a wajensa, wanda yake dangane da lamurransa na rayuwa na biyan bukatunsa. Idan mutum ya bar wannan, to wannan na cikin kyawawan musuluncin mutum. To musulmi, abin da ka gan wannan ba wani himma ciki, ba za ka samu wani amfani ciki dangane da rayuwanka, biyan bukatunka da sauranka, barin shi ya fi. Kuma wannan na nuna cewa lallai kana tare da kyawawan musulunci. Sannan cikin amfani kuma uku da za mu samu shine dukan wanda ya saura wato ya ringa himmantuwa ko ya saura ya ringa shagaltan kansa da abin da ba zai amfanar da shi ba,
ko ko yana himmantuwa da abin da ba zai kara shi ba, ba zai amfanar da shi, to wannan ba cikin kyawawan musulunci. Irin wannan kuma yawancin mutane suna fadawa ciki. Kana samun mutum yana maganan da yake ba zai amfanar da shi ba, ko ka ga mutum ya zo wajen mutum ya tambaye shi tambaya da yake ba zai karar da shi ba. Ka samu mutum misali ce malam ina da wani tambayan da zai tambaya ba wani amfani ciki, ba wani karatu ciki, ba zai kara shi ba, ba zai wani abu ba, to wa'annan duka ba su da amfani, wanda yake mutane so da yawa suna iya shagalta da irin wa'annan. Sai kuma ka samu mutum yana sa kansa cikin abin da bai gano sa ba. Karshe shi ga yi magana sha ce wa ya tambaye ka, shi ga mai shi ya saura sai wa ya kira ka, me ya gano ka. Na'am haka ne, yasa musulmi ire-iren abubuwa haka duka ya kamata kana janye a kanka. To duk musulmi da ke yawan himmantuwa da abin da yake ba zai amfanar da shi ba, abin da yake bi tare da alaka tare da shi da rayuwarsa da aikinsa, ko kuwa abin da yake wato bai gano sa ba, to wannan yana cikin raunin musulunci ne shi. Wannan yana cikin raunin musulunci ne shi. Don haka yana ga mutum ya ringa kokarta ya nemi abubuwa da za su kyautata masa musuluncinsa. Daga abubuwa da yake za su kyautata ma musuluncinka shine barin abin da yake bai gano ka ba. Ka bar shi ka futa, baka da wani damuwa, baka da wani matsala, barin wannan shine mafi alkhairi. Don haka idan mutum ya saura ya ringa shagalta da lamari da yake ba zai amfanar da shi ba, to lalle hakika mai shi ya gajiyar da kansa, domin ka bata lokacin ka duka, ba wani amfani ba komai, ka bata lokacin ka cikin wannan abu. Kuma lokaci yana da amfani, ko ya karancin sa yake, ya kamata ka ribanci wannan lokaci, yana da amfani sosai. Don haka barin mutum abinda bai gano shi ba shine mafi alkhairi. Amma abinda za mu kara bayani kai shine, wato idan ka ga mutum yana laifi, ba irin wannan ake batunsa ba. Barin mutum, kaga mutum yana bimana mutum na laifi, maimakon ka hana shi da laifin ko kuwa ka hore shi da yin aikin kirki, wannan ba batunsa ake yi ba. Kada mutum ya ce kaman to in mutum na aikin kirki ko kuma shi na laifi, to irin wannan kuma ya za a yi, shi ma ya kamata ka bar shi ringa yin laifin, ko kuwa ya kamata ka masa nasiha. Idan muka dawo cikin bayaninmu na biyu, za mu karkare bayanin idan Allah yarda. Lokaci ya kawo kansa, don haka za mu sayar da maganarmu. Inda muka yi kuskure cikin magana, ubangiji Allah ya fi muna. Inda muka yi katare, Allah ya sa cikin mizani. Jama'a muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Right, so hadisi kenan na yau daga fiyayyen kalita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin a bakin malamin mu Sheikh Ahmad Muhammad Al-Fadl game da waton tarkiyu mala yanihi, abinda bai gano ka ba musulmi kai kokari ka bari. Gabanin gabatar da abokin aikina, za mu je waton hutu na dan takaitaccen lokaci, mu dawo insha Allah mu je tallace-tallace dai, mu dawo. Idan muka dawo daga waton wannan tallace-tallace insha Allah sai mu kawo muku sauran shirin insha Allah. Assalamu alaikum. Listen, yes, yeah, je me tiens assez.
Nyamiado me won't quack me tiase. Minya kwa me party. Me got clear na don't go kanje. I no go full of fly, me go play me crew. Smart boy, me go pia, me go pay it too. See a Danny, who yet dream this. I dream fit piano, dream. I no pay my sorry me to me gaza, pay me last. You must take me kwa me pay me last. If you be no be in your name, no pay me last. Yo, mommy, be me nisa, see me coming last. Yeah, say me kaya tas baby. Obi boy me dime me landlady. Di matemsa like don't e draw a poto jama wenchi. Me say bon san frame yo ba me fini dance. I man say me go swam me go kunipa. So every day I do pray about pressure. Me real one of my guys me a gangster. No matter what we go carry on. Anywhere that we no go fall. Grateful soul I dey die. Say why you here better. I don't pay my sorry me to me gaza. Pay me das. You must take me kwa me pay me das. If you be no be in your name no pay me das. Yo mommy be me nisa. See me coming das. Listen, Nancy Bia, je me tiase. Nyamiado me won't quack me tiase. Minya kwa me party. Me got clear na don't go kanje. I no go full of fly, me go play me crew. Smart boy, me go pia, me go pay it too. See a Danny, who yet dream this. I dream fit piano, dream. No matter what we go carry on. Anywhere that we no go fall. Grateful soul at the time. Say why you here better. I no pay my sorry me to me gaza. Pay me das. You must take me kwa me pay me das. If you be no be in your name no pay me das. Yo mommy be me nisa. See me try me nas. Liquid Beats. Wannan shine inda ake yake. A nan shine inda kuke son ku kasance. It's a powerful drive and it's a wonder goal. A cikin wannan shirinmu na wasannin motsa jiki. Ga masanin wasanni tare da masu masaukin bakin wasannin motsa jiki da kun kafi so. Za su tattauna da ba da karin haske kan kanun labarai a duniyar wasanni. Ku kasance da cibiyar wasanni a Baina TV. Babu wani shirin wasannin motsa jiki kamar haka. Argentina, champions of the world. Cibiyan wasanni kowace ranar Asabar karfe 10 da safe a kan Baina. Vendetta. Auren dolin Dilan da Baran saboda rikicin jini. Ya rikide zuwa soyayya ta gaskiya a kan lokaci. A wannan rana mai duhu lokacin da suka yi bikin aure da ainihin bikin, mummunan harin da aka kai a gidan ya kawo rabuwa tsakanin Baran da Dilan. Gözümden akan tek damla yaşa bile tahammülüm yok. Lütfen bir daha ağlama. Dilan ta yi batan wata uku. Baran ya haukace da haushi ya tayar da dukkan kabilar don neman matansa. Baran Aga ya tura mutanensa ko'ina ya sha alwa'ashin gano duk wanda ya dauki matar da yake so ya sa su biya. Amma a wannan karo yana fuskantar makiyi mai karfi da ba zato ba tsammani. Sana aileni unutacaksın demiştim.
Vendetta. Jarrabawa mafi girma fiye da waɗanda suka taba fuskanta tana jiran Dilan da Baran a wannan babban yakin da za su yi don sake haduwa. Wani irin sirri ne Sabiha Imiroglu wanda ya sace Dilan zai shiga cikin rayuwar mutane biyun, kuma ta yaya waɗannan sirrin za su shafi Dilan da Baran. Vendetta. Şeyler yapın, kız yanacak. Yavrum bırak yansın. Shin miyagun mutanen Ko kuwa soyayyar Dilan da Baran za su yi nasara? Vendetta yana zuwa muku daga ranar Litini zuwa ranar Juma'a da karfe 7 na yamma a Baina TV. Vendetta, soyayya tana iya kayar da ki. Rayuwa mai lafiya yana haɓaka iko, haɓaka tunanin jiki da jin daɗin rayuwa, wanda ke kayyade tattalin arziki, zamantakewa da muhalli. Ku kasance tare da ni, Nana Amina Muhammad, a kan Baina TV a yayin da zan dinga kawo muku masana kiwon lafiya, saboda mu tattauna battutukan da sun ka shafi kiwon lafiya don mu inganta tunanin jikinmu da zamantakewanmu. Rayuwa mai lafiya premieres on the 4th of July 2024 at 8:15 p.m. only on Baina TV. kin gani kin ba wata kafe mu da kike ya kada ni kai ka san bai shi da ki shi dan mun bai da shi kike da wannan ba ka san ba kuskure ne na zuwa wannan ba kuskure ba ya ishe a kowane lokaci aure ke zama shakatawa da zaman lafiya. Akan samun sabani da rashin fahimta da gaddama tsakanin ma'aurata. Wasu lokaci tarbiyyar da yara yana ya zama matsalar aure. Ku kasance tare da mu akan shirin darasin aure a yayin da muke zurfafa bincike akan kalubale da ma'aurata ke fuskanta da yadda za magance su baki daya tun daga wahala har zuwa nasara. A wannan karo za mu kawo muku wani sabon salon akan shirin darasin aure kowace ranar Laraba. masu kallo barkamu da dawowa daga wannan hutu na dan takaitaccen lokaci da kuma tallace-tallace wato gabanin muje yanzu ma ba ma surprise kuma bane sai ce sarauniyar daddawa bayan ta je vacation ta dawo daga vacation. Assalamu alaikum. Ya vacation alhamdulillah ba din ko vacation ya shakata ko Maldives kika je ko is it the word Maldives ne ko Maldives? I won't say Maldives. No. And then so it depends on how you pronounce it. It's still the same. Okay. Santorini. The last yeah. I think Chef Smith. Okay, we'll get there. Cool. Yeah, but Chef Smith. No, there's something I come out of Mugasashi. I come out of Mugasashi. But I apologize. No. King Aniba. Munji. Amma kama mu ma mu gasa ashe mu yafe mai na sai mu da zafin muka kai ya kama da mu gasa ashe sosai. Apparently the Ghana media space was under attack because of this. But then Kaduba, I could have posted. I saw it quite earlier.
that couple, one media house Scopus. So I saw it quite earlier. I think 2 minutes in the Scopus and I saw it. But then I had my personal reservations about it. She Nigeria was actually the now training under fact checking and verification. So I just waiting for Nduba other media houses that are supposed. So before my come on one simple post, then boom, it came out that it was fake. I was like, so Nkaduba Baina, Uba post ba. Because our credibility is so we didn't post after. So everybody's coming after Ghana Media House like lazy journalism. The moment Akabishi press conference for top media houses, Akabishi Akaji. But later, because I could send my Guinness World Record email just to verify Agani Kamande. But like from the beginning, it was all fraud. It was all lies. Nothing. They send us email, but to even start the competition in the first place, and we receive. Mo preempt. I will look at K trends. Mungasashi. Just mate. When they can get abonching. Let him go. Like, the Safi Mungasashi Katang. Okay, so Mahama Kumaya time with the press. Gia indike shi ma ya ga gayana sama gangano yayi bayanai. Nadia forensic auditing regarding the National Cathedral. Yes, and he also ensured that none of his ministers would own state assets. So, well, interesting times ahead. We are looking forward to see how it unravels as we are heading towards. But there is still a but. In my observation, because this is not the first time Cajun promises whenever they want to come to power. They make a lot of promises, but then it's something else. Yeah, so fine. It's nice to say I'll do this, especially about National Cathedral, especially owning state assets. Mukadu about this issue, hotels, so even aside that there are other ones, the people, ministers and people in cabinets who can try to if they get here, and then he'll stand firm and then make sure come on all rules and she go to laws and she apply. Then why not but if it only as though afford I might have it, then it's like we still have to go back to the drawing board. And 19,500 plus schools some present alibi for Jeraba or BC or Ejebo. So this morning, this morning the Natasha, I mean, realizing it was a BC day, and I had to go back to look at Chinamuma Akawai Gediza Mujamurubutana decades ago. Anyways, Muna Musu, all the best. Allah bada sada abu. Wanda ya koya abu Allah ya tanye shi. Wanda bai koya abu kuma ba dan wanshin da ke kusa da shi ya tanye shi. Ba da kaza kuma examination more practice ke. Yeah. Ina ce dan wanshin da ke kusa da shi. Yana cheat. Aka kama shi. To ya koya. Anyway, Allah ya ba su sa da rabo, yeah. Allah ya ba su sa. It's not easy to become a JHS graduate. Yeah, not at all, not at all. Not easy to become a JHS graduate. So, Allah ya ba su sa da rabo, yeah. And of course, you can come akoya ure da aka daura da yawa. There was this lady that took karatu Baina TV sosai da Aisha Muhammad Bashir. I don't know kin tuna da bauyan lan Aisha. No, Nikab. I think season 1 Tazo, and she used to be on the screen. So say Aisha Muhammad Bashir of late there. I think Kamasham Babu Amadi first, and from. We did. We can one that Matal Haircare program. Thank you, Ita. Jetama Akatai notes and mashallah. Tasa Modi Hafizi Kumashima. Mashallah. So I fukurani. Amin. So Aisha Bashir, and of course Kintuna Samari Kuman, they represents Ghana, they got Dubai last year. Abakar Ilyas, yeah, he was also on our show last Ramadan. Shimaji, mashallah.
Yes, also tell you that. Oh, mashallah. Mashallah. Alhamdulillah. We are all happy for them. Actually, completing half of your deen is no joke. So Allah they are now going to realize who they are. Yes. Yeah, exactly. So we are welcoming them to the table of men, right? Of course. That. And amazingly, I'm going to be in the consonants of Abubakar. Abubakar Daisha, Abubakar Kuma. Yeah, Abubakar Shima, Abubakar Ilyas. So Abubakars. Welcome the Abubakars to the table of men. Aisha Kuma Allah wata zaman lafiya da mashi wancan amarya dan kuma. Jiya akwai aure ya sosai. Yeah, akwai sheka ce kama ana marathon ko me marriage ton. Actually, irin yan bayan sallah last week, some of these top celebrities that say I will get kind social media, everybody like I've been 2024 now check deadline already. Because it was crazy. Isn't it that you see weddings and what weddings come on our weddings and come on, they uncle deadline 2024 you must get married. Deadline. Yes, they say it's a deadline. So congratulations to all of them. And then also let me equally congratulate Abiana Sharifa. She has put into bed a bouncing baby. It's a boy or girl? It's a girl. Girl. Okay, mashallah. Sama mata kenan. Allah raya, Allah bai tamala fiya. No. So Sharifa, congratulations to you. Sharifa, Mongolia, Tawa Mata. Right, so quickly, Muje Muduba, weather reports. Yes, weather reports. Na yo, I think the weather was a bit romantic out there, kind back of. Again to get this romantic weather. Romantic weather. I love, okay, yeah, I don't want to go there. So the weather was romantic this morning. Muje Muduba, Chikking. Rahoton mu gani insha Allah. Okay, so that's weather reporting. Yo, is that where are you, Ruaku? Not really. Not really. Yes, but then Carson situation here it change at any time. But then maybe around in Accra, they especially here in Medina, around 9 going Halmarin, Jamungan Saki chicken weather. Yes, so it could 50-50. It could rain or some light showers go for I'm gonna run about it, not too much. It could rain and it couldn't rain. Yes. So by then from 9 going we get to see some changes in the weather condition. Yeah. All right. Okay, so mude muna jira ruwan nan kin gane don ki san mu kauyawa zuwa rafi na mana biya so idan an yi ruwa haka ana ya samu a dan kama ruwa kaɗan asire ruwa kaɗan haka amma dai sometimes kuma ya sauka in ya zo haka kuma ya homeless din nan su ma Allah ya ba su shelter. That's the most important thing. When kuma suke waterlogged areas Allah ba su highlands. It rains like this, especially here in heavy at Ghana akwai masala ruwa ya cika dakunan mutane kuma yana faruwa kowace shekara. Wannan nan da ruwa ya sama no ya san kamar ya kwashe ruwa a daki and it's quite unfortunate and
Allah ya rufa asiri, Allah ya rufa asiri. Okay, so mu je kuma mu duba health tips, yeah. The rains are in and the weather is cold. During this time, many people get sick. Well, that is about to change because we are here to talk to you about what to do to stay healthy during this time of the year. My name is Israel Mensagota, and this is Good Living Ghana. So when you wake up in the morning, make sure you take 1 glass of warm water before you step out. It will boost your immune system and help fight against infections. Don't expose your body. Wear clothes that will cover most parts of your body so as to keep you warm, especially the kids. Do not eat your food when it's cold. You see, viruses and bacteria thrive in cold weather conditions, most of them for that matter. So if you eat your food when it's cold, the probability of you getting sick is very high. So it would be wise for you to heat up your food before you eat. Take hot showers. Yeah, you heard me right. The weather is cold and you need to keep warm. To help you keep that in check is to take a hot bath. As much as taking hot showers helps you keep warm, it helps you fall asleep, relieves muscle tension and improves blood circulation. During this time, make sure you drink lots of water. Water flushes out bacteria from your bladder, prevents constipation. Water aids in digestion. It regulates body temperature and improves blood circulation. Your only source of cooling should be from your windows. Get your hands off the switches of the fan and the air condition. Let in some fresh air. Eat lots of garlic. See, garlic is the #1 enemy of infections. Garlic improves cardiovascular health. It strengthens bones. So my rheumatism and arthritis patients, this is the way to go. You should be hitting that follow, subscribe and like button right now. Okay, so kan see Good Living Ghana, dama muna karfafa ne akai. Ana cikin karfafawa ne don wadan nan ya kaga mutum insan suna mutum insanin na wai mai mantuwa kenan. Wadan nan muna cikin ba mu kare ba, so har yanzu muna kara tuna musu cewa look, we are not in normal times. Ko normal times. Because I also had my fair share of okay, the weather, yeah. So below the weather, kenan ko under the weather. Under the weather. I was under the weather. Yeah, under the weather. All right, so let's be very, very careful out there. So let's be very, very careful out there. Actually, yeah. So na manta yi miki barkanmu da shekara actually hijira muna cikin farko sabon wata kenan watan Muharram. So barkanmu da shekara. Amin. So we have exactly -1 day, 9 months -1 day to Ramadan. Yeah. 9 months -2 days, sorry. Okay. -2 days to Ramadan, inshallah. Exactly 9 months. Amin. Ramadanu da yawa. Amin. Ya karbiya addu'o'in mu kuma. Alazan kuma sun so mu sauka. Na Hajj board sun fara sauka. Of course, why in the suka be Hajj board ko? Ama an kurai. Ya an kurai individuals kenan. No, ba bango bane. Sun je individual ni. America yake bin bango. America. To Hajj kuma dana bin bango. Ka gane ko? Mu ba kanmu gaskiya wannan ba bin bango bane. The flight suka je suka sauka Saudiya. Ko suka shiga ba bin bango bane. Su an kurai. Na gani wata hajiya minista. Ta zo na
Allah sa mu gane. What video ne? What video ne? Loro na fari ne ko? No, this one is black. Black, okay. This is new. She did by now. This is black. She did by one day. I mean, it has been trained school. Oh, no. You know, we educate to tell people that it's not right. Now the only good machine not and the lorry for you. Shiva. I'm not a woman. Not a woman. One of my chicken. Chicken one duka. Undo ya tashi. She did take out kaya. But I think like on the more this is just on the lighter side, but then honestly deep down I'm sure it's just that feeling that I check them on I cry kaje no kaje gari kaje ziar. So I'm sure it's all because of the excitement mutane ke feel inside. On the other hand, I saw her yesterday, very emotional. That saw at the airport, the first thing she did her sujood, the thank Allah, and she did the hug, the hug, the end that she mutane to when it's okay did the report and 2 days in her buying, but she did the most important thing first. As a now they then at the convoy later. Now some wonder, could you imagine yaje yazo kuma ba wanda ya sani like just bega makowa ba ba wani kamar ya deje yazo ce ba show off ba daga ce wai wa min daje kira ne alhamdulillah an je a zo ban su ma a san bai tilma kai na yi wani kamar ya wani kato na da challenge mutane da klasi ba you understand like yana yin ba lalle ce jama'a an sani ba. Anyways, Allah ya yi mana and convoy ga to so alazin nan masu zuwa yan hajj board ko yan hajj board yan an kuran kuma da an riga zo ni da an kuran nake individuals kenan ba yan baban gobe ne yan kuran yawa sun zo muna musu barka da zuwa hajj mabrur kuma Allah ya karbi hajjin su. Great. So yanzu sai mu duba question of the day go. Yes, and today's question of the day I think is an interesting one. Mu duba question of the day. Now, if given the presidency for just 12 hours, what would you do? Presidency. Okay, sorry, president. Yeah. So I think the E should be I. If given the presidency for just 12 hours, what would you do? You see the way I'm laughing like killer. 12 hours. Yeah. Is it possible to sell Ghana in 12 hours? No. It's not possible. It's not possible because of the agreement. Unless maybe kind of any malicious intentions. Okay. But it's not possible, like the documentation, the Soros 12 hours. 12 hours is more to sell Ghana from 6 to 6 Kinako. It's more to sell Ghana, and being a Kenya, right? So 12 hours. Ngambaka shugabancin kasar Ghana, ka zama shugaban kasar Ghana for 12 hours, wato 12 hours, what would you do? Me da kai 12 hours for presidents. President man ya ci a bashi 100 days, first 100 days sai wani abu ma bai yayi ba. But 12 hours, what can you do? First, first of all, I'll sack all the corrupt ministers. Wani kuma yace ya transfer kudin da ke Bank of Ghana duka sa account shi. To an za if you have malicious intent. The issue is that an zo yi investigation. An gane kuma an sai an mayar da kudin back. First of all, when the minister said that, Kafkin fire, cooking log. Now, but come to the jail within 12 hours. Because they are more dangerous than the criminals out there. Yeah. They are more dangerous. It's like that, but now our new law. 12 hours now our new law. Because if
she cabinet minister or any form of national post na kake da shi in ka ci kudin ka sa new law ne za ka kawo ne mun yi sharia law 2 hours ana zuwa akaka da mo ga mu veto power no there's nothing like you are going to parliament no wanga is going to be agriculture more of autocracy by this AJ parliament I want me no I'm by the 12 hours so ideally in that 12 hours Comey has been prepared so na Khadija no aka list no should bring the list that will sharia law Khadija no no chop your kinsa haka citizen na Khadija na da ne yeno o kun kwa mafu ne yeno sa president Khadija Usanwano ne yeno okunkuma manfo Bible can say wa onye boni dano for bona ne kingani seriously because honestly they are more dangerous than when the criminals are coming. So you target corrupt leaders, officials. Yes. After that, then she muka kare soon. She mushiga akikirenshi prisons. Prisons in a wonder Zumaka Samuel's issue of rape cases. Luka are condemns. Condemn all of them. And then we want to suma issues just trivial now, but then still uncalm. So you know sometimes they are still so not remand by she case in suma body yes shima body and then there's certain chira no shuguda shake of chigida chiro shake of chigida we have like never of Hitler Mr. Dominic Meche yeah abin parade matan duka kyawawan matan gane duka kuma an parade su akwai wurin da za a kai su ala ancestors sun zo ko mutane sun san ancestors su ko not yet okay but I'm seeing command as tried some answers but me they honestly abin da zaki kin je filin shego kide wato komi ki batun sata yes after that and shin zon duba health sector mu na duba health sector mu kuma inda kamata mu issue automatically we are going to use AI artificial intelligence mu duba inda kamata mu samu modern yake kiran shi facilities ne she mu ba mu so wani no bed syndrome ko menene so ma she aduba solve that one and then mu duba education system na gold green track now I'm cancelling it now cancel that's gold green yellow orange track and look at cancel MPP so and cancel say mu samu a well structured education 12 hours musa emanya nda so na komi so nda so na calculate na IQ within 12 hours ma da mun ci gaba 12 hours da mun ci gaba education mun na mun scrap buka ko waya je 3 years muke yi some of us went to 4 years can look at well needed at 12 hours in there Dana do give to power she extend 12 hours in there but it's about 4 years like she can you get to change a lot of things exactly I use the veto powers to make sure that I use the 12 hours become 4 years go 12 years the car she go military nzuzu ba kasa mbaka yi ba ka sha duka no discipline wallahi they discipline you anyway I will make Ghana an Amazon talk abba everyone will be a military person then countries, get rid of all the corrupt parliamentarians akwai wasu Asian countries inda ngaka risku kamar yadda mu muke national service nan ganga Korea kaje military mandatory share that Kennedy na so ya kawo da mu ina shi ne blackberry na yezo o da mun je military ya kaje military everybody regardless yeah to instill some sense of discipline kaje one year an so ka zo hankalinka masha Allah when kuma we start investing more in educational and financial institutions, increasing the salaries of government teachers, improving the country's transport infrastructure. Well, one China is in 12 Mashallah. hours. And then nationalize cocoa until the economy recovers,
build factories to promote the local manufacturing industry and to reduce expensive import procedures. And shut down illegal and all radical religious institutions that feed the public with false information which endangers people's life. False information. This year this year as soon as prophecy prophet of doom came. This year Shatawali which how many years came? Come be piece of mind. Well, this year so you there is only owo you see. Only owo na nyami chireo. Hey. To malaria. Start repaying the money borrowed from IMF gradually. Okay. High fever is very real. It's very real. It's a no, wait, and that's soon as I want to have the bank. Yeah, would have, but who is a one is a mutu? Well, come on, maybe be a mutu. I want to do so. Someone said, oh, Khadija, wait, catch me. You psychology, Jew. This year, I'm penny for. But by me and sign penny for every penny. Unquara wouldn't penny for. Say, no, everybody going to say, soon some necessary to say, and to she about prophecies, they carry a curfew. Oh, yeah, oh, in this number, go there, you do some kind of piece of money. You do a Cassani, business having a shake, you do a Canada Kudika Shara, shake your Uber, can't shake you, wish you had done your wound. Assistant, Malaga Mutua, shake your wish you had done a wound. Interesting. So nkajeka ganshiba she ya Dania Bingana. There's an interesting one here. When we review all social media politicians. What is social media politicians? Social media politicians. Please kindly elaborate. Who are the social media politicians? I want to know them so that maybe we will help you and in your review. 12 hours I got you, but interesting. Like I mean, they are mutani they are having capable presidents for. Kaduba says, yeah, a lot of people are capable. Yeah, to be presidents. Yeah, no, Kaji nationalized cocoa onto the economy. Na for chicken Murian when president making any. Yeah, no, Bankira Sunava. Yeah, good. Nationalize cocoa until the economy recovers, build factories to promote the local manufacturing industry and to reduce expensive import procedures. Yeah, this is the one politician in the making, Kevin. So, yeah, one way overhaul the constitution or implement the constitution. We need to question the first. That's why I said need a psyche. Can go reform 4 years or 12 years. Implement constitutional reforms. Any person running for president and does not bring this up is a fraud. Yeah, constitution. Yeah, so overhaul the constitution or implement constitutional reforms. Any person running for president and does not bring it and does not bring this up is a fraud. Yeah. Any person running for president and does not bring this up is a fraud. Constitution. No, but honestly, our biggest problem is our constitution. Okay. Constitution and our favor some few people and then a lot of people. Article 71. Aside even Article 71, everything the constitution and can read should kill. Be favor the ordinary Ghanaian. It only favors those in power. Okay. That's so constitution matter. Actually, she ascribed she total as some people who are generational thinkers. When you look at them, we can't be using constitution that when the suka imasumu. Yeah. So like I think the babban problem guda shine constitution abin kaman shekaru 30 da sauransu da wuce. Yeah, 1992. Yeah, 30 da yan sama I think 32 years now. Yeah.
so an ka duba 30 da 'yan sama wannan zamani zuwa yanzu gaskiya an samu ci gaba da wasu ko wayan gama cell phones da sauransu gama computer ma bai yi abin nan kamar yadda yake yayi wannan zamani ka gane ko wanga zamani sorry and in ka duba AI a whole lot of ka gane ko akwai ababe canji da yawa da shekaru 32 gaba easy bane therefore wannan dynamism nan ko changes nan kin gane ya kamata a ce kama ya reflect even in our constitution na kundin tsarin mulkin mu shi ma sha azama a duba asaran tashi up to zamani karja to amaze you to interest you to know that yanda muke kiran wai a review constitution na zama a review constitution na wani kamar shekaru 20 ko 30 zuwa the next generation will be like Charlie. The next generation will be like, what kind of colloquial constitution is that? You understand? It needs to be reviewed. So yes, of course, ya kamata asaran tashi ya zo ya hadu da zamani. Yes, to meet modern times, modern needs more. Of course. So when the kakira for constitution, that was a good call actually. Mun gode kamar da nace a cikin viewers mu da kwamfuta da wasu su zama president amma muna duba wanda an san sai dai abin gafa and then we'll see if we can push the person and we'll get them a running mate. So maybe in duba ko ki assist me shi ko so in muka samu ko muka samu mace ma ne Khadija ta zama running mate kishe mu samu mata biyu yanzu muna da namiji guda na mace guda ji da muna da namiji guda na mace guda muna da na maza biyu mata biyu to da mata biyu na maza su bi da ku gani kin kasanga usi pepe ba mu vote kuma ba wait like Ghana will be mine forever. You gave me 12 hours. I'll change the constitution for me where I can rule for the next 50 years. Simple cry. Utu do coup. Of course. Yes. Yes. With the head. Yeah, success. Success Marco Badasuki na. We have much stuff hours. Yeah, manipulate. Constitution for 50 years. And also do you coup. I get great. Mutanenga. Western to Golan. Western to Golan. Oduku. You don't know. I think take a breather with the newspaper review segment, but you can still send in your answers to numbers in Mukokwa. We could comment in social media page in Facebook Baina TV. I'll be back shortly. Do stay with us. Vendetta. Auren dolin Dilan da Baran saboda rikicin jini. Ya rikide zuwa soyayya ta gaskiya akan lokaci. A wannan rana mai duhu lokacin da suka yi bikin aure da ainihin bikin, mummunan harin da aka kai a gidan ya kawo rabuwa tsakanin Baran da Dilan. Gözümden akan tek damla yaşa bile tahammülüm yok. Lütfen bir daha ağlama. Dilan ta yi batan wata uku. Baran ya haukace da haushi ya tayar da dukkan kabilar don neman matansa. Baran Aga ya tura mutanensa ko'ina ya sha alwa'ashin gano duk wanda ya dauki matar da yake so ya sa su biya. Amma a wannan karo yana fuskantar makiyi mai karfi da ba zato ba tsammani. Sana aileni unutacaksın demiştim.
Vendetta. Jarrabawa mafi girma fiye da waɗanda suka taba fuskanta tana jiran Dilan da Baran a wannan babban yakin da za su yi don sake haduwa. Wani irin sirri ne Sabiha Imiroglu wanda ya sace Dilan zai shiga cikin rayuwar mutane biyun, kuma ta yaya waɗannan sirrin za su shafi Dilan da Baran. Vendetta. Şeyler yapın, kız yanacak. Yavrum bırak yansın. Shin miyagun mutanen ko kuwa soyayyar Dilan da Baran zai yi nasara? Vendetta yana zuwa muku daga ranar Litini zuwa ranar Juma'a da karfe 7 na yamma a Baina TV. Vendetta, soyayya tana iya kayar da kiyayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejidie for metumunyina salama. Let the Bible and Quran Speak Organization eni Baina TV ena yede adesua eka nipa koma adesua nso a ebro adwene ntiase so. Na saa adesua yi Bible eni Quran chire yi ebrewo ewo Baina TV. Nyadade na me nso menya mmere na yensia konwa na yendosuko ewo Bible eni Quran mu. Na enkyerɛkyerɛ no yɛatodi sɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ ɛwɔ Baina TV na ɛbɛyɛ mfasoɔ sɛnea ɛbɛyɛ dankwa ma temu ada nkɔka breguofoɔ nti edu saa mmere no a si akongwa na mesi akongwa na me no yɛfa saa adesua yi ɛmfa mboa yɛn ɔsom enkyerɛkyerɛ yɛfrɛ me Sheikh Ilyas Abdurrahman. Ɔsom nkyerɛkyerɛ this and every Saturday at 8 p.m. only on Baina TV. Nan za mu taru bayan an daidaita maki don farfado da mafi kyawun lokutan wasanni. Daga mafi kyawun wasannin league na duniya zuwa ga gasar wasanni da aka fi so da suka hada da kullun kafa. Dambe. Gudun keke. First goal since 1952 and their first medal since Axel Merckx in 2000. Kwallon kwando wato basketball da sauransu. Wasannin Baina, shiri da kuka fi so na wasanni ya dawo kan allon talabijin ku don kawo muku cikakkun bayanai daga dukkan wasannin. Ku zauna ku huta yayin da muke kawo muku muhimman lokutan ayyukan wasanni. Wasannin Baina babu wanda zai iya yin haka fiye da Baina TV. Ranar Litini da karfe 8 na dare kawai a Baina TV. Baina TV, connected to your world. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Baina TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the deen. All work and no play make Jack a dull boy. All play and no work make Jack a lazy boy. Akwai lokacin aiki, haka kuma ne akwai lokaci na nishadi. Hanzari ba gudu ba. Mun sake kawo muku
a sabon salo na shirin da kuka fi so baina showbiz. Za mu shigo unguwanninku mu yi wannan shiri tare da ku. Sai kuma mu ci gaba da kawo muku duk abin da ya kunshi game da nishadi a cikin zangonninmu baki daya. Kada ku manta ni ne naku Ambassador Entertainment Bash aka Sarkin Zango tare da abokiyar aiki na Aisha Muktar. Kar ku yi nisa da talabishin ku kowane rana Asabar. Inda muke gabatar muku da wannan shiri baina showbiz. A ce muku me, a ce muku daidai ne. Baina showbiz, farhanku fifikonmu. So barkamu da dawowa, and that's the news session na newspaper kenan, wato newspaper review, labaran jaridu. Zan fara da Ghanaian Times da safin ga wato 8 ga watan Yuli shekara 2024 Litini. Yace wai PURC pays 552,972 Ghana cedi 69 peso compensation to 804 complainants in Greater Accra. High treason trial, 6 to die, 3 acquitted. Sa'an nan kuma ka duba batun BEC nan kuma da ake somawa a yau, where 570,461 candidates begin BCE today. Commence with English language. Commence with English language at 2,123 centers nationwide. Wato wurare da ake rubuta wannan jarrabawa na BC wurare ne guda 2,123, wato 2,123 centers kenan. Ɗalibai za a hadu a nationwide a fadin kasar. Ka duba adadin ɗalibai kuma da za su zama su yi wannan jarrabawa, su adadin su 570,461 kenan. GHS embarks on COVID-19 vaccination campaign nationwide, expected to administer 500,000 doses to 18-year-olds and above. Shi ma wata allurar rigakafi kenan na wato Ghana Health Service kenan za su yi wannan allurar rigakafi na COVID-19 a duk fadin kasar nan, inda yake suna tsaron za a samu aiwa mutane adadi wato 500,000 wannan rigakafi na mutanen da suke shekaru 18 zuwa sama. Idan ka duba wato back page kuma na Ghanaian Times sai ce wai Ghana Health Service embarks on COVID-19 vaccination. Ina tamamuyi wannan magana a front page din. Sa'annan kuma GRA committed to fast clearance of goods at port. Brigadier General Ayorogo kenan, Ayorogo shi ma yayi wannan hira a yayin da yi wani magana da wato manema labarai. Na muka duba da daily graphic, front page daily graphic, where 595 cases backlog. So CJ justifies additional justice. I always assume justice more in the
judicial system. Some cases, numbers are not carry all the stories, which is called on. But some time ago, that appoint some justices from Gamon, APSA, Wasari, Pamela Cranton, Soren Su, but then they still want more to help with the cases basically the Shikin court. And also BEC begins today. Director General conveys goodwill message. So now still on the front page of the Daily Graphic. Achimota schools negligence caused death of students. I think some time ago Mujwani Sunlos Wani Diansu at the school, and so and the Anje 15 years now, Kigan the issue have me Yanzu Akasa Mujas Akan come on school no Sumbari Suzuka Bariaro Nayarasa. Yeah, do me according to the parents when the boy called them and then he told them he wasn't feeling well. So boy Naya assumed coming out the malaria. So later I covered my house master, she aka bashi ibuprofen. Aka assume come beda malaria. So later man take care of Kumatana so Akayaro now. Hospital, but that is futile by Ankeshi hospital. But and then according to Sue Schooner again, the boy was doing well, and because of that, there's no need at hospital will be fine. Then this back and forth halaka is very young. But then I think this thing it really happens in our schools. Kagani parents think Yaron's boarding house. One, not because they can't take care of their kids at home, it's because of the distance. It's like a cow's boarding house, because the more reason them time they work a boarding house because of distance, not because their parents want to put them in order or soon as to punish them. So that these children come home fine. A quite instant them okay some year in the bus to Magana. So it's difficult for some of the housemasters and housemates to even trust them. But in more cases, Nakagan Yaro be the life here. Parents insist even about Yaro no my Eziat Aduba Shagaman housemaster housemates to do a key one posture. I don't know what they want to do with the kids in the school. You don't the life in our school now. What do we gain from it? Meshia is somebody I check among can mission at the curfew. You can't even tell. But we've all had our own fair share. Because I know you've been to you were in the boarding school, and you know what I'm talking about. And it's sometimes it's quite worrying. They always assume that the students are lying. They always assume because fine, you are one student. We are all one student. So you shouldn't use your time to judge what others are doing now. Somebody might be feeling sick, but the symptoms not be according to the soul, but he knows what he's feeling in the body. So if Michezo, and also just give the person the time to go home. And you let them go home so that their parents can take care of them. But look at what negligence. Who is Secretary Yaris arrived 15 years. The boy just died like that because of maybe one children actually. Parents brought their children to school for protection. But in the case, the Sheikh come as the yard and slaves in the chicken boarding house, you can't even tell. I don't know. I think colonization of Muka Beach King is still it's affecting us. It's affecting us honestly, and I'm sure I just feel that something could be done about it. I buy a house, must have house, I bust one limit. There's a limit; they can't just go beyond that limit. If the person is sick, just let them go home. Are you the one going to pay the medical bills? You're not the one going to pay the medical bills. So what's your problem? It's really annoying because Mungan do come about Mungan some of these things, except that could him die. But it can get worse. Yeah. Right. Unfortunately. So still on the front page, the way Baumia advocates mobile money as African common currency. Interesting. Interesting one, yes. So this is a story like page 53 of the Daily Graphic. Cool. Yeah, because it's more. Let me say we are even using it. So CSIR urges government to operationalize research fund, and then Kumawe CPC fits our school children to mark World Chocolate Day. So stories in that Daily Graphic World Chocolate Day. Muna Ghana Chocolate Day, 14 February. Daily Post, Shima the Safinga, Yaka Wasu Labari. Interesting ones, of course. We top brass of Ghana Army being hunted by Bevlu's comments on 28 June 2024 about how recommendation of confidential security document from Army headquarters to
the army headquarters to GHQ became public now. Sai kuma John Dramani Mahama jiya a cikin tamu da press shi ya yi wani magana game da free SHS, where I was the one who launched free SHS. How can I be against it? Mahama asks if he fails archaeology to zoology. Questions from journalists. John Dramani Mahama jiya kenan da dare. We'll come and talk about it inshallah. Zatutuka da yayi batun free SHS in mun zo mai maganar shi da ikon Allah. Where money swine as MPP hires 40,000 supporters to Kumasi tomorrow to beautify violence, uncouth and arrogant Napo's started image, according to the Daily Post. Where kudi atuma domin MPP sun haya mutane 40,000 su je su beautify su kawaita waton shiri da za a yi a Kumashi gobe, shiri da za a yi a Kumashi gobe na waton fatarwar Napo. Yes, su dai sun kikira Napo da wasu sunan nake da yake mun riga mun faɗi cikin turanci, ba lalle sai mun faɗi a Hausa ba. In ka duba back page kuma Mahama meets La Residents and Traders, so hotuna kenan lokacin da Mahama ya je da ya hadu da wasu 'yan kasuwa da mazaunan La da musalla dai labari kenan ya La kenan ya yeah. So that's for Daily Post. Now the Herald newspaper, front page the Herald newspaper, where security analyst condemns Yoko's hair's threat on critic, calls for Attorney General's action. Zamuga Hotongo Fredami Ga Festus Abuaje, and then Mamiya Tiwa Adudankwa, and then Adam Bona, security analyst getting that. So they are calling on the Attorney General to take action because of critics. And then also MPP race to succeed Napo intensifies in Menchia South, and Ghana Gas boardroom wrangling over $900 million continues. Then Okumawe Court of Appeal nominee caught in UK child neglect saga. Bright Simmons plus Fidelity Bank in round 1 of ECG's inflated dollar exchange rates case. It's a story that the Herald newspaper must have Safiya right, and then Napo. Yes. Koi Daily Guide kuma anan, yes, Daily Guide shi ma ce Attorney General Ghana Bar Association back CJ's request, waton Chief Justice request kenan na sauran judges nan da ta request ma shugaban kasa wanda ke jiya ma Mahama yayi magana shi ma ya nuna nasa ra'ayi game da wannan al'amarin. Then also where Chef Smith cooks GWR certificates, Guinness World Record certificates. Waton Chef Smith Chef Smith cooks ya dafa. Chef Smith cooks Ghana World Guinness World Guinness World Record certificate. Chef Smith mun zo mu samu lokacin kaka da mu ma mun kukun shi. Na toshe rallies MPP for Baumia Napo ticket, and then Nkaduba the Ghanaian publisher kuma na toshe endorses Baumia Baumia Napo ticket. Kin san na toshe nan da shi tana cikin wayanda ake duban ita ne mace daya daga cikin yan maza yes da ake duban za a abin nan. To yanzu haka nan ka san mafi yawanci she mai shi kuma matumin to na toshe dai bata ce kaman ta kanta ba, ta je ta taimaka wai ta yanzu ta fito ta endorse waton Baumia Napo kamar yadda Daily Guide ya kawo
the Ghanaian publisher kuma ya kawo. Bawumia to champion mobile interoperability across Africa. Kamar da ya zo can ko yake cewa mobile money is the currency of Africa. Afenyo Makin speaks about rising impunity in Ghana. Da kuma Chief Justice justifies Supreme Court numbers. Batun issued na har yanzu batun number of Supreme Court judges in Chief Justice kuma ita ma ta fito ta wato karfafa kan magana din na ko kuwa shawaran da ta bayan nata. MPA government engage to reduce LPG taxes. Mustafa Hamid MPA boss kenan yake shi ma ya fito da wato wannan magana din. Na'am, akwai wani? Yeah, the publisher where the NATO she endorses Bawumia Napo ticket calls for unity. Okay, I think kamar shi na karanta yanzu nan ko. All right. Okay, yeah. So the daily guide, the new crusading guide, will commit to continent-wide interoperability ko. Yes, payment system. And then Adamus Australia responds to Ministry of Lands and Natural Resources, and PNDC goes in dog fight with Auditor General. Well, the publisher come away. First one was the Ghanaian publisher. Okay, so this is the publisher. The publisher way I am humbled. Napo on Vice President's approval, and then Note Amobi removed as actually make him he's not humble. I see. So Note Amobi removed as Apollonia chief. Man's man's manhood. And head chop off in Bole. Yeah, so I think we can ingako shima another issue answer wani mutum kuma da aka kashe shi a Bole kuma kin san tun I think 2022 har ma suka zo suka yi wani protest game da kashe-kashen da ake yi. Wannan je karu I think number ya rise to I think 21 ko 22 people da aka kashe tun daga 2022. And then this time around it's more dangerous because da aka kashe mai shi nan kuma shi aka fidda azakarinsa da kuma kansa aka bari bawa Allah na yana kwance a wurin. To kasan kaman wanga is pure kaman safi kenan daji ha, meaning that the people living in that abin ganin jurisdiction na har yanzu ka duba kaman 21 people an kashe su, you understand, in a frame of 2 years. It's alarming. Su ma sun yi wani ya ke ce mai protests in that regard still, but I mean har yanzu bayan protest kuma an koma samu abin yayi muni mo daga waton Bole, unfortunately. Well, so I think sorry sinena muke da Tsarin Safiya ngake on our unless we have ones we want to. No. Canada. Okay. So these are some of the stories then because Zomuna deciding on our newspapers. So from Bawumia trying to make mobile money common currency of Africa. And then Mahama he's not against free exchange. So we So but then I think Mahama did not really bashiki the policy free exchange, but Nanado when I'm promising 2017. But what Mahama did was the progressive senior high school policy in that also as time goes on a shade as well as the mother SHS is free for Mutane, but then he started with the progressive one. The last time I was talking about this, even the progressive one was it's laudable. So with the come on reduce costs in then they so let's say if you're a day student and shaking a BM 100 cedis, so you pay 40 cedis to be able to also access education. So got infrastructure is needed, but we can't introduce peace in high school without infrastructure. So very important. Equally focus on the infrastructure wise in that. You make sure build free community day senior high school. So I think definitely he will not be against such a policy, but then he will review the policy.
But even with that, ya kamata a consult manya like stakeholders sannan because stakeholders in the issue of bail in Arizona so soon raise concern so kama su suna cikin abin ganna so ya kamata a yi fira da su a consultants before a prepare wani bail ka gani ko amma ba bail ba tare da ba consultants you know alhali ba consultants ba kuma an ka duba free senior high school ga da yake batun shi kin san lokacin shi kamar yadda kika ce day school na ba wani kudi haka bane amma lokacin shi ma ka an kawo da free day school free like wanda ke zuwa day school it's totally yes those in boarding were paying because kin san batun abinci batun da sauran su kin gane ko in ka duba ma lokacin kamar yadda kika fadi da lokacin da ake biyan ma na day students na ma kaje ka duba bail su ma ba wani kudi bane amma boarders na because of wasu facilities da ababe da batun abinci da makamancin su ruwa da sauransu a boarding din shi ke bari kudin ke dan zuwa sama kadan haka to shi ma yana ce kamar no bari a yi shi progressively that's why wannan e-block nan da ya so ya introduce nan the e-block and the 200 it was the distance was 200 the target was actually 200 I mean the 200 community day senior high schools and this 200 in nan ka duba e-block nan ba classes in wasa da abin ga yake kwasowa ba 200 and frankly speaking inda ya meet wannan target ya build your commission the 200 community day senior highs schools in believe me I'm sure the issue of double tracking the sauransu da bai tasowa because 200 at that time I think we had about 400 oh but akwai kwabenya nan kusa ko tafiya kai kaje kwabenya senior high and kwabenya senior high yana da kyau ya fi schools da man da yake dam I don't want to mention schools amma akwai wani school ma na suna da boarding yau haka yana nan kuma maybe an jijji suna amma wallahi je kwabenya wallahi ya fi shi kyau yana kwabenya na ko tafiya ma mu je kwabenya mu je mu duba kinga akwai nan kusa kwabenya kwabenya senior high school akwai su ba wani photoshop the issue is that ya so yayi 40 ya so yayi 200 amma 200 na bai yayi ko half daga cikin ba shine nace inda yayi wannan 200 din nan da abin da show kamar issue double track ya taso because we have about she muna da kamar already existing schools and we had about 400 of them senior high schools about 400 of them and then shi ma ya so ya build like half the number ya kara akai kisa kamar dole issue of free senior high school free abin ganna bai tasowa duba yaran da ke rubuta BC abin ga 570,000 kin gane ko yes sun je boarding sun je secondary school mutane 570,461 mu ce 570,000 plus kenan da su je su duka sun je ya yake ce man so high school and then we had about just 400 of them so of course shi yana ce kamar wai don yayi wannan magana ne purposely because shan ce kamar ya zo cancel yes shi ma yana ce kamar free education na cikin constitution mu ne yake fa amma constitution ya ce progressive exactly so when ga kuma da aka zo it was part of their campaign da sauransu nan ya kamata a yi to alhamdulillah an cika alkawali amma shi ya ce kamar look ya zo review because of the quality again the quality and the menene an zo a review ya ce to ai kun ji wai review ko ya zo review shi ce ba kudi yasa tun da dai an review wai tun da dai an review an ga kamar abin nan mai kyau ne amma ba kudin da zai yi shi yayi kyau saboda shi a dakatar da shi wai wayon da yake cikin review nan kenan to za a nemi wani hanya ce kamar ai dama ba kudi a tafiyar da shi kamar yadda ya kamata a tafiyar da shi saboda shi bari a yi ne a dan dakatar da shi shine cancellation da suke batun shi cewa in yazo ya cancel shi ai shi so ma jiya man kaji cikin magana shi yake cewa wai har ma ya ce ka wai if my phone was here I would have googled it wai ba miyama wai mahama Nanado even loaded me where the headline was Nanado loud Mahama yes ya fa when that phone shi mana ne da ya abin ga wai Mahama for what
for introduce free senior high school. That was the day senior high school nan kenan. So that's the feeling they came batun ya amma dai the policy has in free SHS dai wannan dai credit nan dai na wato MPP ne. Na po energy ma ai shi lokacin ne shi ne education. So under his watch. So African Americans come away a lot of impunity in Ghana. We mukaduba system na ya kama ko na ya brega na kuma kumba like London be favor yana favor wants to be favor or on Suesa ya kamata aduba about law na ya apply we ko na especially kuma kaduba especially in the political landscape. Mutane da mun suka yi abu kan kuma ai an shiga cikin magana no she azo yes because people from higher authorities will interfere she azo asake magana. So coming from she in the party she keep power and then his senior is talking about this, I think it's laudable. So it's sometimes we shouldn't do blind politics. Can come something is not right, she come up and then speak up. So if he is saying this, and I think that matter made a hankali even if they don't come back to power, anybody who come, they should just allow loan them IQ without any interference. A lot of, especially under this administration, a lot of issues here between justice, but unsweep the cancer under the carpet, because of political interference. So some people are very powerful than others. So he's calling on the state now, Aduba, I check all these things. In the Akayaka, I'm sure Ghana will be, it will start becoming a better place. But also it will be a better place. Because it will start becoming a better place to live because Mukaduba, a lot is happening. A lot is happening. Belezo with our justice system, and even the justice system. I don't want to talk about it more because even some contempt of court is come out in the case. Kisa issue abenga ya account suna da wani habanci wai sai yayi kwana sai an foul da ho wasu kwana ye to batun justice da abenga mu kenan politics mu kenan inde abin ya shafe shi party shi ko kuma mutumin shi da abin yayi the find always a means to make sure that they justify it kuma kana gani clear kama abin ga inda opposition yayi ko opponent shi yayi da ba wannan stand na zai doki ba ki understand last time Olabode was here and he was like look in Mahama yazo ko da wasa yace kaman ya cancel free SHS su NDC ne do go against Mahama. So this is how we want like you can understand we ko da wasa yace kaman wannan free SHS na aka zo da shi amidst the challenges da komai da yake yana wurin shi dai Mahama yazo ya karfafa shi yazo ya betan shi you know wai shi dai yazo ya betan shi amma in Mahama yazo ko da wasa yace kaman yayi mi ya canceling shi wai su da NDC na ma da kansu ma wala sun fushi da Mahama sun protest against and this an NDC communicator and this is how it's supposed to be da ka gani ko naka ne ko ba naka bane in bai da kyau ka ce bai da kyau amma an justify abin har wani lokaci ma ba kaji sometimes kana ga ba man ga kwa me yake faduwa ne kaga abin ba ka gani me yake so ya fadi a massage bina and excuse me it's not making sense. Understand anyway so I don't know if I think we have some few minutes the time but call us Muslim but before I announce phone lines regarding the question of the day when you have some interesting one yes I will just build a constitution where workers will be paid hourly like on our basis. That's a good one actually, and that one is achievable. You know, in being a president for 12 hours, you know, he concentrates on only the constitution. Azama, ayi constitution, passing shaman, you know, ajara, ayi menene, just that one share for tashike na ayi say she. Kuma, you know, where last comment, the person is standing for president, I would have voted for the person. And you see, paid hourly. Yes. I mean. And everybody is going to rally behind you. Like I don't think there will be anyone in the ZC come and no, we don't need this president or we don't want this constitution. The KKK can afford one or do. Who was a threat? Joe. Who was a threat? Parliamentarian. She tell you, come on, support ba. Yes.
kar ya zo back to constituency for vote, so dole sun yi me sun vote dole sun ce sun yi and should have been about the fed kid to betray epo no nyabutre ude nyabutre ya tuma onu atwe nyabutre ya twema onu ato campaign message ni binie wo say you pay you I me anka o answer the loan da zai biya workers daily ko yes to the basa by daily mama on our basis like hourly yes da zan ce daily ma aka ja aka duba maybe wanda ke ake bashi 500 Ghana sha a divide shi by 30 idan ka ja aiki 500 by 30 nawa ne okay ko da ke akwai working days yes we have working days come we have when they ke aiki Monday to Friday na so suna 22 working days ne suna 22 working days in a month when they ke she when the suke off just one day off in the weekend so that's 22 plus 4 giving you 26 kenan ko 26 working days now. All right, so zamu bude phone lines go. Yes, 0553683010 0553683010. These are what the newspapers are saying. Maganganu da newspapers na suke faduwa kenan. Therefore kema damu baka dama ka shigo. Ku rage volume TV ku idan muka pick call na don Allah don annabi idan muka ji magana a bayan TV ka I think producers mu za su drop call nan ku yi hakuri idan kuka kira let's go straight to the topics in ko kama kauce so mu tattauna maganganu da suka zo a cikin jaridu da safin ga 0553 683010 one more time idan kuka kira ku rage volume TV ku ko kuwa ku sa shi mute ko ka fita cikin daki ka zo waje mu yi magana cikin phone nan ka gaya mana. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, mai gidana barkamu da safe. Barka da asuba. Na'am, barka da sabon shekara kuma. An tashi lafiya. Alhamdulillah. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ka mu sabon shekara na musulunci. Na'am. Alherin da ke ciki Allah ya sada mu da shi, sharrin da ke ciki Allah ya kiyaye mu daga baki. Amin amin amin. Ina gaira kanwa na kuma da take zama wurin nan. Na'am. Ina ce mata Nasuba. Kanwa ana gaishe ki. Ni ne naku Haji Yusuf, ina kira daga Sumun Garba Zango. Na'am, Sumun Garba Zango. Ai ka san sarauniyan ku kenan fa. Ita ba ta sani ba, ma ni ne welfare dan dawa daga nan Sumun Garba Zango. Oh, okay, masha Allah, sarauniya kin gani ai mun karbi sarautar. Na'am. So Malam Yusuf barka da shigowa kuma. Zan je game da batun paper review da kuka kawo. Na'am. To gaskiya dai ni dai a ra'ayina shi ba umiya batun na kun da ya zabe shi mataimaki. To shi yasa abin da yasa ya zabe shi. Ba zai taimaka masa. Bayan haka kuma ni na ajiye hankali na kasa batun free education. Gaskiya ciki 100% 90% gaskiya sun ci amfani da yanzu yara kamar inda da ne yaro ka gaya maka spelling wani su baba yana secondary school yana da wuya sosai sai sa wannan lokaci gaskiya wanda suka kare duka da dama sun ci amfani free education sun ci amfani shi sosai sai muna karfafawa gwamnatin da zai zo duka Allah ya bashi iko ya taimaka yaranmu a samu sauki kan game da free education. Ni mana wa gudunmuwa kenan. Ina ga da kudu. Masha Allah, mun gode Malam Yusuf daga Suhum Garba Zango. Na Malam Yusuf kuma ke well regardless, free SHS has come to stay. Yes. So kar kowa no mu demonstration I review and make sure it just become better. Yeah. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaidi kenan ko? Malaidi ne. Jayid. Malaidi barkamu da shekara. Barka ka je Hajji Amira.
masha Allah yau rana na biyu ko kware kuwa muna fatan lahirin da ke cikin wannan shekara Allah isa mu ma ishafe mu amin 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 wanda zai zo side mu izo mun alheri Allah ya sa ya sha wani alheri ya zo ba alheri bane kai na'am to ya zai zama sharri Allah ya nisance shi wanda zai shiga ne mai zama mun alheri mu ci amfani mutane su ta amfani shi muna fatan Allah ya kawo su da yawa na'am bayan yi suwa ga dama ba break protocol na ga da ajiya sunan da mu da muke kiranta ajiya moda ya muke a gwamnati yi ajiya moda yi mata da yi sakin Abubakar masha Allah na ga da su da malumman da muka ga wurin duka ana ji muna ga da kowa da jama'an da an kai na'am bari mu shigo abin da ke cikin da shi ke wanda kullum muke yi bayan da ya kasa mu tafi yadda ya kamata na'am batun na fodi na ce ba to ranar ya ce ni ban yi na batun na ko okay don he said down to MDC ndi MDC ka san ba ka samu candidate to yi aiki kawai ne lashe ko ba ka nan bane da fita harkar nafo batun jiya former president cikin speech ya wasu maganganu guda biyu da ya taba min rai da nake son tunasa da yan gane duka na farko shine batun media da wani ya tambaye shi ya zai duba batun sha'anin lamarin journalist yadda ake a rasa suna da man president ko ya wannan tambaya ya kawo misalai ya yi har ne kare kansu a suwali a kan shi har yau gwamnati ne ya ce komai kashi ba shi ya yi imani wannan bai a nan ga ya ce kafin ya magana ya ce ku da ya kamata ku zama mutanen da ya faru da mutanen kasa magana ke ko kuma wajen wasu ya sa gwamnati kayan ko wani hayar ko da ya fada mu su mana yi da muke tabo da kuma magana ce ko kuma ko je jubilee house ko je kuna gwamnati magana mun gwamnati ba da ban da mu farce ma yanda yin da daidai ne mun ga evidences da yawa cikin ku yawancin ku an ba ku fusi cikin gwamnati da dai ke magana wani ya ce wai ya tuna shi wani aiki na yi wai mun san kamar dai ba wani biya ke zuwa ba amma kana government former president ya emphasize wannan duka due to our economy yanda ba aiki cikin kasa ya kawo law of advertisers ko ba kana bane don yau kasuwanci na tafiya dole na ana na wani kawo bayana kuma advert mun san da shi private stations kuke generate income ko ba kana bane sanan na biyu wato free education da ya magana kan shi ya ce mutane na cewa kaman wannan ma kun tana sun gano ko ba tiun kalmar shi da ya ce ya fi shi review general sun gano ne wanda suka hype wani ya ce cancellation review means cancellation general sun gano fadi suka cikin kundin mutane da wani ya ce mai ya kaza ya ga free education jiya ya emphasize ya ce kuma wani wanda ya ce kuma ya bai kaza free education ko shi bai yi da shi ba abinda shi ya soma har kuma president ya approve shi kan ya fara ya gwada ya fara abin ga community free SHS a da end ma da wannan gwamnati ya zo ya ce kuma wai ya bar bashi ba sai kuma wani gwamnati ya bashi ana ruwa kuwa kan shi ba wai ya bar bashin free education ya bar shi ta ba 3 billion dama sun ya wuce tafiyar shi ashe wani ya soma daga wani wuri amma da quality ake magana a kai shi the quality education ake magana kan shi in dai yaro yana je school for good years ba curriculum da yana ko ya da shi shi da kin boss kamar yaro na ya take school abuta ana zuwa school ne don a koyi abu ga abin da aka je misali Qur'ani ne ko baka ba tarihi fi zawa har zuwa bakara iftar nas zuwa bakara she ka je makaranta ba ya fi ba kai Qur'ani ba wai ka kare karatu logical ka je makaranta ba kai Qur'ani ba wai ka kare karatu balle ka samu alari kai balle ka samu ashmawi balle ka samu inziya yaran na zo school ba su koya bugu shi da mutar na'am ban san yaran ka ba amma an kai rasuwa inda ke zaurin nan kamar yaro da bai fito school ya nace ka bashi phone shi gwamnati work ba in kai kamar rasuwa na taba gani dai sa magana ke fadi wannan kar yaro ko ba kar bane wani kare kwalam yawon ke yi school yau wani min guda kira mai suna guda a ba
nan bane kira shi nan da ni ka gaba wato ba ni ba so in zo yin magana wani ne siya wani ne baya ne kuma muna zuwa muna yin politics kake da no wato malaidi kana nufi ba curriculum kenan ko ba ni ke nufi ba ina akwai kai kira guda ina nufi kana jaddada cewa ba curriculum kenan ko haka ne ka ciyawo kana nana ta wai ba wato kai wurin kaliji ta kira min guda ka understand ko shi ne yadda za a yi muka kare ba she mu je school na she mu je schools na she mu je mu duba in akwai curriculum ko ba shi ko in akwai shi wanda kuma zai zama aiki ne ba mana muna nan ya sunan shi ya fi Ghana Publishers suka zo kan my job online suka ce wai ibi suna demand kudi so shi plate ya sunan shi curriculum it's not a week or a month or 3 months ago ba kudi ko ta nake yi the new one man bai zo ba ma muna magana on contact kada call ka ce malam ya ga magana je ya tafi ko ba ka da bane isa kana nufi free SHS na ko sai aga kenan ko ya si aga yara na zuwa cikin classes zo gida wannan ya si aga wannan former president mu wai ya yi review inda ya je mistake a gyara okay amma ba zai cancel ba the word review daban cancellation daban na'am ko ba ka da bane review daban cancellation daban a dama ba mu media muka ce zai cancel ba NPP suka ce wasu ku da ke aiki cikin gwamnati wasu ku NPP suka ce ya wasu ku ina zuwa NPP ne magana ya kare shi ne fa ai ba ku ai suna da media kamar da ake kira ko amma dai ka ji review mu da safin ga ko bato wannan issue nan ko na ce kare ji review mu da safin ga batun wannan issue nan ko na ji review ku yawa to shi ai so da nace wasunku okay ka nace wasunku na'am na gode har marwan special all right to malaidi mun gode mun gode malaidi to 0553683010 0553683010 zamu pick last call shemu je break last call okay to producer wai lokaci ya kai so kuyi hakuri ba za mu pick call kuma ba mun gode sosai yes so za mu je on a short break. Assalamu alaikum. Unfortunately, all right, so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me gida ina kuri na kira daga Nima sunana Alhassan Kado. Mash Alhassan Kado. Ina kira daga Nima sunana Alhassan Kado. Okay, Mala Alhassan Kado muna sauraron ka. To abin da ke cikin gaskiya gwada mu ya zai wasu maganganu ne abin da ke bani mamaki da mutanen NDC an kawo abu su make su kawo dirty politics su sa abin na har abin ya look kamar ba yi komai ba ga free education da aka kawo ba mu yan zango ko mutane zango wallahi ya faɗe mu don iyayenmu wasu sun bari in ka duba da cikin zango abin ga yara ko samaruna ba samu sun je school ba education yanzu school na ya zama kaman abin da zama kaman ba komai bane kuma wallahi ba abu ne don ana san da zinari ana san da zanni a yi a cikin family a kan mutum guda yanzu an kawo abin nan yana benefit mutane zango sosai tun bar abin nan na look kaman ba komai ba kuma babban abu ne education babban abu ne shi zai kawo mutum gaba cikin family cikin abin ga garin ku shi Ghana magana shi ya yi magana batun tun bar free education na cikin zango ya ina look bad kamar ba komai ba ya yi magana batun makasudin karatu malala sankara jina ba wani taimako ba sabari ba wani taimako da suke ma mutanen zango shi irin waɗanda neman ganowa suke kamo da suke sa cikin hankali to ni da zan sarki mu yi very careful da NDC bai mu zango komi bai nuna komi shi da kuma da baya salamu alaikum asa da zu inda bai fita da dan ce kamar kaga maganar da wancan yayin nan shi ma yi magana batun makasudin karatu the word education aka ce kamar you are educated ba zallan zama class ka zo gida shine education ba das maganan da
wancan yayi so da maybe ya bada jawabin wannan shaida ya bada wannan jawabin. Anyway, mutane Ghana su yi magana ko ba haka ba, it's open 7 December mun gani, Allah ya sa mu dace. So mun gode Mala Alhassan Kado ko daga ya Kado Nima, kai ma mun gode sosai da ka shigo a cikin masu kallo. Yanzu za mu je wato hutu na dan takatar ko da mu dan zagaya ne mu zo da wato social media trends. Chef Smith muna garin ga yace kamar zai yi gbamu zai dafa abinci bayan faila ta yi aka disqualifying ta. Chef Smith ya yi gbamun na fawa me 32 days ba wani sa shi ba, wai ashe lances ne da komai ma fake ne. Mun zo mu ga sashi, za mu je short break mu dawo. Assalamu alaikum. For my quaba, ever is Sakaman Herbal Clinic. I am Sabia, I want to in Numina any high, a sunny paya dear. Yadia Bay, how would you dear? When I'm and a susumo may come for Isakamaman Herbal Clinic at the amount. And what she Isakamaman Herbal Clinic at the and Rahu Gubi, about Joshua, a bois and the baby, the kind, a mamin herbal mixture, or be a stroke. Yadia how may come for sale with the amount. Son will be our body pains. Ugonamia, we are Usisi Koto may come for Isakamaman Herbal mixture at the amount. When so Isakamamin blood tonic, walk or hospital, you say Moja Swati, may come for Isakamamin herbal tonic he at the amount. Numbi, a bebuam Mojana by ye, Sana won't mean the D, may come for sale with the amount. Yamebu will chunk on Tom one at the Asanaco Diani Munyam. Way Isakamamin nymphless mixture, Sa a draway, or be Biara or infection, diabetes, gonorrhea, syphilis, Babaso, and Namuya dear Biara how Nipadiano. Osaka nameless mixture where Yamabe Adam Amaya Fashion Quentin my idea. Wow, immune system all from just a Wipadiana who didn't shut the name. Mausanka Drubinum, a bay and Fasobi at the amount. Way a mamin and cure, or be our henia, a true also may come for sell through the amount of Modemus and Kabi. Nanum, Yamutumi, I had a able to me, I odia. Way a mamin paralysis, or be a stroke, ya dear how near come for through the amount. And as a one now, 93, a modern flows and a senafata, or Modemo Sanka, mamin paralysis, a bay and Faso, I was 18 apparently. When so a year flashing, sir, a drawing, a year Juma, but you must have Yadam Bible, or be a Winnipeduanum, a fian dos Winnipeduanum, I'm a mine at the other. Almost a can we are a few beer Winnipeduano, about horror flash you body him. I'm a wanka songs ampa, Winnipeduan be a film, Adam Wanya, who this roco, Mausanka mammy flashing, never for the amount. Way a mammy also powder, or be also ya dear how no, and I would do the other told your man, not Yamio, a crumble you from me come for up a draw with the mouth. Namia Doma Osaka drew we are Alphasonco, a bit to my odia. Sada wins so a Isaka mamin herbal cream, or be a Honamani Sansa, a good nipodias, some pale Kuroduso, chicken pox. I dear beer a good nipodiana, air 7 nipodiana, a draw the ball, Doctor S. I drew, or dear papa, it was a drawway, or be beer on Sabacana. Abra what is so Nipodia, I'm a Nipodiana Feno. Sana problem Biara a house spiritually so. Let's say so I read the drawing, you found 2 in 1. Unya baby, this is Isaka Mamin, Herbal Clinic. Isaka Mamin Herbal Clinic, your branch. I hope me no. Baya ga magungunanmu za ku iya ziyartar cibiyar lafiya ta Isaka Mamin don duba lafiyarku tare da kwararrun likitocinmu domin yin odar magungunanmu. Za ku iya ku same mu a Dodowa Odumse da C Chemicals kusa da kasuwa Old Market waɗanda ke zaune a kusa da La Paz, Accra New Town da sauran unguwanni da ke kewaye. Kuma za ku iya ziyartar cibiyar lafiyarmu da ke Abelinkwe ku tuntube mu a kan lambar waya 0241-578955 da 0540-697541 haka kuma 0594-408268 sa'annan 0244-278257. Isaka Mamin Herbal Clinic, kiwon lafiyarku fifikonmu.
Rayuwa mai lafiya yana haɓaka iko, haɓaka tunanin jiki da jin daɗin rayuwa, wanda ke kayyade tattalin arziki, zamantakewa da muhalli. Ku kasance tare da ni, Nana Amina Muhammad, a kan Baina TV a yayin da zan dinga kawo muku masana kiwon lafiya saboda mu tattauna battutukan da sun ka shafi kiwon lafiya don mu inganta tunanin jikinmu da zamantakewanmu. Rayuwa Mai Lafiya premieres on the 4th of July 2024 at 8:15 p.m. only on Baina TV. Okay, and so barkamu da dawowa, and so yanzu Gist Queen ta je ta kawo mana all the gists in town, abin da ke faruwa, you know, especially on social media. Yes, that's why it's social media trends go. Yes. So waye ke gasawa, waye ce kaza, waye je, waye zo, waye tashi, waye kwanta. Now trends in it already moving forward. A lot is trending, like right. Amade, when they can trend more. There's a my headline Ghana and Duka. The entire Africa, maybe by the entire world. And it's world Guinness record. World Record. World record is world. So, Shemuke Millennium Chef Smith. Oh, title is Millennium Chef. Chef Smith. Chef Smith. Chef, yeah. She muna nan kwa we were here in this country faila so ta yi cookathon for aka support 10 days ta 10 days waka supporting ta aka sponsors daban-daban ga sanin da dama ta save ga you kuma. Yes, seriously. She okay faila ta kare nata wanda kuma na kuma sai ta ma ta yi ita ma ta tana kwana kitchen ta na kama wuta da sauransu ba ita ta ce kama oyar fa ita ma nata na nan muka zo wanda ita ma ta ji oyar fa me ba capture komai ba capture wai ba ta evidence ne mun ganki kwana kitchen ki ya kama wuta yanzu kina ba da she was even asking ta ne requirements ne ya kamata a cover komai ko malaka sai suka because ina za some evidence kina so upload to masu ita monitor so she as if that was not enough because mota kuma ta ce za ta yi chewing gum tom ko chewing gum tom ko menene za ta ma za ta ci gum for how number days ta ga yi ma ta yi kwana Allah akbar that a chew gum ba so bane ita kaman 3 days ko non stop fa abin ya zama kwana na da shaka kuma da kuma ya mata ci well Chef Smith da shona yau na sami karamin pike she so Chef Smith kuma muna nan shi mai zai ce kamar boy he's come to break the record akwai yan reader ton nan duka ko yes ga speaker ton menene me ga sun aso muna ta ma da mun gaji gane dai ce we've had enough to Chef Smith ya zo wai shi ma zai zo ya apply an ba shi menene me ashe even from the genesis of his cookathon nan ma duka career ne because he never applied Guinness World Record ba su sama kamar zai wani abu ba ba mu sani ba shi ce kamar zai dafa biki for 30 days the 30 days har ya kare ma 2 days kai so and then so surprised them bai samu media attention kamar kan da ya kamata da ya samu attention but some people were like oh this guy he's doing his thing nobody is supporting him and all that har ya kare je gida to da shi ka bar shi wurin ko wai shi Hilda ba ta motivating shi bai ce kamar faila ma boy Hilda ta motivating shi Hilda na ita ta samu wani da ba ta samu da ba ta samu ta break record amma everybody's like inda ya gan kamar faila ta yi na support ne boom shi ma ya kamata ya zo ya yi with everything da ya forge anyway da ka kare ma mun manta kamar ka zo kai wani abu
You should have let it slide. To, muna now. It's a press conference. Welcome on she yabi. Akoza ko post can social media. But then muduba look at the press conference and shit there. Yeah, media, yes. No. Let's take a look at that. The newest Guinness record holder walked in the valley of the shadow of death. Fear no evil. God is with you. You are a hero. Relax. It is your day. Relax. God is with you. The challenges will come. Don't be perturbed. Millennial Executive Chef Smith, we are with you. God is with you. Please, I wish you luck. If someone will come in, let me confirm the person before. Thank you. Thank you very much. Ghana's numero uno. Congratulations. Millennium Chef Kina and yeah announced Makamo oh yeah she has some one award and I thought we do not complete but Samu Dukaba and then she Guinness World Record soon recognized she as a new record holder. Abba Chef Smith. So lady na assistant is kina komi. Yes, I said she 32 they like yeah dragging in his mess. I don't know if only in the tomato song he was doing all this they shouldn't find. Madam had said but yeah try tarnish image itama lady. Lady na matasani ba. Don't find any matasani ba. Find any but na matasani ba. By press conference no boom it's on social media platform everywhere. Media house for Sunjo. Oh nice. Oh nice guys Sundia tatara mashallah. Nice. So and no membody but you can see it. Yes, okay. So in the media there's an attack. The people are like you people, why can't you verify your information? It's a number for post. But very the fact check and verification for. And so I've been they're happy. It's not keen. Look at you cooking. Oh, fine girl, Nico. The assistant in there. I'm about to send you when you go. To and you're dragging that. Yeah, dragging that in his mess. So that was like a guy come on. I've been by gas but she quickly GH1 so can send my Guinness World Record email. GH1 so can send. Yes, Suka Fire send email. She can verify come gas to the bus. They're not even aware of she Millennium Chef Smith and the meaning but I could ask come I've been 419 I could interview she Chef Smith in the Israel for the way no everybody when I've been there. So let's look at his interview with Sewami here that explain what led him to do that even apologize to Ghanaians. Seen the statements from your lead sponsors, Ahmadiyya. Yes, please. They say they invested about 300,000 cedis. It's even more. It might be more. It might be more. It might be more. So, Chef Smith, you knew that you didn't have any authorization, and you watched on and allowed them spend that much money. Once again, why? What do you have to say to your sponsors? I'm sure that they're definitely watching. Ways wouldn't be enough. I feel like at this point in time, I give my life out to them to do to me as they wish. I don't even deserve to live because it's too much for me to bear. So, by virtue of saying that you forged your application reference number and the document, did you forge the certificate too? Yeah. Because it started with lies, it has to end with lies. It started with lies, so it had to end with lies. Chef Smith can wait call 10 persons, my baby Shinda.
zai ce ma ya biya wanda suke bin shi ba, because it started from the Anaboro inda yake wurin press and then aka zaka doki shi aka wuce da shi, police suka kama shi. So that's where it started. But then that day in the evening, she na duba late news kind TV3 and they even spoke with some of his family members. She kuma suka karfafa kaman gaskiya dai an send my email na ya samu recognition na, amma arrest na is because of putting that the kamata a baya. But well, this is what Smith had to say. His sponsors sponsors, one of his main sponsors, Kumasuma Sui Magana, they didn't even know where he was staying. You look at the Kinze Red Shake, a point Musu when he got the chickens are common or going and yake, but lo and behold, wasn't even living there. It's a Muji what the sponsors Moscow they had and Sumasu interview can you been branding Suma Sukai Magana. So let's listen to what they also had to say. A year BBIB and we did a then after the last day a year BBIB and we did a good concert to thank everybody. Musicians were there. BBI. The next day we packaged BBI because he has the logins. We believed because we don't know how to touch our logins. No, so we gave the content to his manager at that time called David to get in touch with him to upload everything and then report back to us. 2 weeks into that, your friend David said, "How far are we doing?" I said, "Oh, well, chef say we're GRDN, so they are doing the uploading on the website." Okay, so that's here. A month after, if we just to do, we need to know the feedback. Then they say, "Then our year, then kind of thing." Then your friend now David say, "Offering now one year." And right now, no, David craft phone cry like on funny call crab you. So like. So there was a guy he assigned to him. So okay, on check, he said, "What is happening?" On also friend, no response. What you say? So we're a bit worried. So we're just waiting for him to come and tell us the AC apart from after upload, because when you upload the thing, GW will send you email confirming that they've received it, and then they've assigned your content to the review committee. The review committee takes almost 3 months or so to review them before they get back to you. So we're just waiting for him to come and tell us. I mean, nothing has happened, but all of a sudden, no, communication just ceased from Chef Smith, from the management. The management team complained to us. They say he doesn't even do. It's a part of most any contracts. Not meaning baby or tea. Meaning the bussy any bia Obajine Muma and say BBC cry because when you're signing a contract, you need a witness. Say BBC cry more holding me liable. BBC so. Okay. So as I said, some say it was a day 24 hours the rest starting, and then he came for the full sponsorship. So everything went on that way. So we didn't do that. But in the course of the cooking, you know, so somebody went to check in that place. But the truth is, Obwa. No, until until. It's me call way if you and I if you anything I say, oh, if you will name break no. So sometimes so you need to do quickly to go and check and then come back. And so there was a place around Sakumono area. Then he says there Ohonauti. So that was the only thing that we know say Ohonauti. And we say that's where later it is a Enyo Krana. It's not obey break nigga. I mean into me home. So I mean that was what happened. So Millennium Chef Kid, and that was what happened. But look, it has happened, you know. But you see, he wanted to trend, but he's trending for all the negative reasons. My biggest problem right now is, you see, in Kajawasu Garurua, passports, akwe countries, other than countries in the Kowan passports can travel. In Kaduba Ghana, alhamdulillah, muna moje wasu countries than wasu African countries. Because of Amunchi. Yeah. Like yada da aka yada da mu. This is an individual, yeah, you wanna but kaga daga bayan nan ikan yi zai shafi. I'm not talking about traveling, like I use the traveling as an example. So abin da this is Guinness World Record ake fadiwa batun duniya duka, you know, blah 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 da sauransu. And it comes and you are all over, like the whole world. You print a fake certificate. Agani ko like in ka duba cikin magana biyu na ma na gane issues nan da ke don sponsors nan na gwada ka ai an kare aka wanda upload da sauransu
so receive, so review, so email. He didn't do them, baby. Yeah, like he should just say he's cooking for fun marketing. Yes. And then, funny enough, my way Association of Ghana chefs come away so about sunshine. He's not their member. He's not a member of the one association. But Yaka the Chingama, he's a member of the association. But yeah, apologize. She the family should because those who say somebody have really like I forgive when he will go and then sin no more. When we in this, you should come and cook again. So let's look at Jasmine video in their family. She's looking apologize. I think the lady in the sea blue. I thank you, the chef's meet. You just look at her reaction in the video. Yeah, yes, sir. The president of Ghana, President Nana Akufo-Addo. Yes, no, Obi BNB, Obi against me on money. Obi biara yantimi onwoni din esan say ye men no ye nimu asem no muso konti yantimi mbobo ye nim say wa fum bebre. Yes, the president of Ghana Nana Addo. Lord na mam omfa ncheye. Yes, sir, omfa ncheye. Ye nua na ye bone. Yenti omfa ncheye. Yes, Ghana fo. Ye nim say enye enna fom. Na so ye nim say ombeji no wakomapam. If you say Bible say ye bone na ye paimu eka ye bone ya we will be forgiven. He will forgive us our sins. And ye jidi say wo ye jidi say mo de yomfom so be cheye ye be ma ye nua be ma no so ankasa atu nanum na ono so e de na chopa atu Ghana fo ani swe Ghana fo sre ma peni eni na be de achi sre former first lady Mrs. Lodina Mahama, Onini Kunu, Sre Amadia Shopping Center, Dr. Crete, Nanaboro, David, Sre Assemblyman, Honorable Ibrahim Dauda, Honorable Rashid, Ghana Funina, Ghana Fananina, Niyasinina, Ghana Chef Association, Obibia, Odin, Nahondin in India, Ebeta. Kukato lechi esre Ghana pose umfami boni chame mafumu kese ensese metina sibi mumpo mesre mefa boni che mafumu omani nyina boni kese ayensen fata senka metina sibi um anso esro bibia se uhu mopo Umabusia mopo. Acho, obi baby sasa. Obi baby sasa boni a wo kan nyina NSC. Am kan nyina ne se kukato ne course bibia no. Enya no kre. Sire. Acho say one register kukato ne kora kan nyina acha Ghana for no munya. Register yenso me enya akwenya no. Bana me akwenya nka mejina so. Na Madam Yanko dia shemisa edi actually yourself and then na ma we na e bae sanse bi di mr bi ni mo be fi ma ba se sika anso mi ba ko nya brand ya mansi so ni se me bo mi mo ni ye juma de ka mi ba ko nya me jina so ka me sa so bi time isa so bi bia bi permanent committee bi jina so abua ni amali mabusie jina na akoba bisi penise kopi bibia biti ni me be den now sese kana fo mu mi mabo mu mabusie mabo mu fa bone nche sebe bi Ghana for good evening. And then Ghana for and you may some who you are high and some chefs me. May the peace, Minia Sone Stella. Yenya bear man chefs me. Monina Munia a course so a year cookaton, Jumadia a course. I will say,
Honestly, it's very pity. It's very, very pity. Wallahi, chef, you do boni achawate. Yeah. Cook again. Chef, you do boni achaw. You do boni achaw. Well, I just hope maybe Angela said she was also at Temakam because probably the way he kept saying he doesn't deserve to live, because he commit suicide. So Yakamata Aduba Temakam chef, Millennium chef, but well, you know, like in Aduba, friends and chefs Kasanshi, Yazai, and to send me messages and to post, and everybody's talking about you, country. So, look at the reactions in this week on social media. One way, nothing diverts me past the man way to motivate him. You know, look at the say announcing. And then the thing will vex me be how our Nigerian people will mock us. So now my chef Smith. Oh, it is what it. Oh, you have a baby fate. Oh. And the certified gentleman, the guy is just a fraudster and must be prosecuted. And then Adia Pena, he got envious of Chef Fela Bukaton, and that's why God shamed him. You don't have to disturb what God has decreed. And then okay. So you see, Mame Oseti Tukumawe, he's a confident trickster. And then Inshiraba Jr. Kumawe, please, Chef Smith, do not hurt yourself, please. You deserve to live. God has a bigger plans and opportunities for you. Yeah. And then Nikki Darling, this man is going through a lot. Let's have sympathy on him. After all, he made some ordinary people to have 3 square. After all, he made some ordinary people have 3 square. You said it. Gayu. Yes, Gayu. Yeah. And Nikki Darling. Miss Sokwa, or whatever the name is. I feel so sorry for this guy. His statement, I don't deserve to die, is heartbreaking. This guy might do something to himself if care is not taken. And then Chef Smith, we have forgiven you, go and cook no more. That's all. And then lastly, Chef Smith is looking at Sewa in his head. Look at the pot calling the kettle. Anyway, this is the reactions. Pierrot. Social media regarding no, wait, Chef Smith is looking at Sewa in his head. Look at the pot calling kettle black. Pierrot, what points do you want to develop? Like, no, come again, Pierrot. Hey. So, before we wrap, not going to come to a change, but before we wrap up, it's high time Ghana will do, especially the media we should be doing due diligence yes, to information. We are not Dr. Yuen, can I tell Dr. Yuen awards? They have to say their feeding bottle meaning in plate. Aluma minister, Baba, this fine gentleman, health minister. Oko boy, look how soon that chicken never so award. So national it was ever planned. Oh yeah, I was yeah buyer. She they are buying, but then like and then aside because I'm one come she my way she the 4th Ghanaian ye NASA ye join NASA come in she my Abdulhai Mumin interview she came GTV. The audacity, the nerve people are sending gashman some millennium. So actually, she gets space. You want picture for Yasa Kayan Photoshop. Yeah, Photoshop. Yes, I having. The history became interesting. Where is the 4th Ghanaian? Okay, so we have 1st, 2nd, 3rd. Hey, this guy. So the Babon problem now is the media and the Sukaji. Yeah. The actually before the press conference and then the media. So I think they have just checked this man that look. Munga kama Bagaski Abani would have helped. Shida Kanshima Daya saving show one way or the other. Yeah, maybe the media and then they also bas you should work and soon you check Mayakira Mukumaga career. But look at the bazua. The hype man and then the kiba the hype and then so Nakazana Bada Kurikuma Muganshiba. She hype man and then either Yakamata hype man and then the again she wouldn't Hakurin the motivated. Yeah. She Amabagan she would have Hakurin. Amanda Kaji Nasar and then the Anjida hiking and she
anyways, so I think that's look at the mate there for trends your like the Friday Kumukamoko developing stories on the whatever is happening with your mate and also all the trending issues in and around the country. Okay, so sports next, but I'm very sad this morning. Why? Because Portugal soon fita are checking Euros in my world best Sui Cristiano Ronaldo lead in Portugal and lead Portugal soon come back to Portugal, and someone was like, she be understand ba na ka be ta ba understand kuwa don da kai magana Ronaldo ba ka understand wai me wai Ronaldo ya ba ta penalty yayi kuka amma da aka ce Portugal bai kuka kamar penalty da ya ba ta nan ba a to penalty shi da zai ci ya dame shi ya fi Portugal da za su qualify wai shi bai gane ba ka kara ganewa inda magana Ronaldo za ka yi. Anyways, this many more muke da shi akan wato sports segment nan na Tsarin Safiya, wasannin safiya tare da sauran abokan aiki na. Yanzu sauran za ta koma Palace she sauran su kawo mana sports kudakace mu. For my kwaba eba isaka mamin herbal clinic ayara sabia wono mo na enumina ene ahan esani pa yade be na ha wodi padua wona mani anasunsumo me kanfo isaka mamin herbal clinic ede amao eno wachi isaka mamin herbal clinic ede enura hugobi abadwaso a eboa enipa bebere de kan eye mamin herbal mixture obi a stroke yade ha o me kanfo sa duro we de amao sa na obi a wo body pains uhona mu ye wo ya usisi ukotodwe me kanfo isaka mamin herbal mixture ede amao when so Isaka Mamin blood tonic walk or hospital you say moja swate me kanfo Isaka Mamin herbal tonic hi e de ama numbi e beboa mo moja na baye sa na wa wontimi didi me kanfo sa duro we de ma nya me boa be twan kontomboa e de ahye yakopon de ani monyam we Isaka Mamin nymphless mixture sa aduro we obi biara owo infection this is diabetes gonorrhea syphilis babaso enamo yade biara e ha oni padua no Osaka nymphless mixture we a nyame be ya dom ama yarasa so kwati ma ya odia wow immune system e wo form just we nipadua na ho de nhye de nim no ma osanka aduro bi ne no e be yemfa so bebere e de ama we e mamin and cure obi a wo hernia etwo e wo so me kanfo sa aduro di ama so ba mo de ma osanka bi nennom nyame tumi mu ayarasa so nko e betumi aya odia we e mamin paralysis obi a stroke ya de ha on ye kanfo aduro di ama anasa wo ho ana wo na etitiriti e moja ni flow se ne se ne fata ba mo de ma osanka mamin paralysis e be yemfa so ama wo sa ejina brane when so flashing sa aduro we adwuma bo adwuma se fiada mpaibo obi a woni paduanim efia dos woni paduanim ama man ne ade ade o ma unsa kan we a efi biara woni paduanim no ebe wo hora flash wo bodinim ama wanka so unsa ampa woni paduanim bibia firim ebe mo anya ahode soroko ma unsa kan mamen flashing na ebe mfa so de ama we mamen also powder obi a also yade hawo no ana wo didi de no to yema na oyem ya oye ekuro ba oye funo mo me kanfo sa aduro we de ma nyame ya doma unsa kan aduro we a alsa sonko ebetima ya wo dia Sada wenso Isaka Mamin herbal cream obi ahonama ni sansan egu ni padua se mam pele krodo so chicken pox ade biara egu ni padua ni a esew ni padua no aduro be bro doctor we sa aduro onim die papa eto wo se aduro we obi biara wo sa be kan abra wo de sra wo ni padua ama wo ni padua na efe no sana problem biara e house spiritually ni so na se sa we are te aduro we ye fa 2 in 1 onye ne be bia this is Isaka Mamin herbal clinic Isaka Mamin herbal clinic ye branch Baya ga magungunanmu za ku iya ziyartar cibiyar lafiya ta Isaka Mamin don duba lafiyarku tare da kwararrun likitocinmu domin yin odar magungunanmu. Za ku iya ku same mu a Dodowa Odumse da C Chemicals kusa da kasuwa Old Market waɗanda ke zaune a
Allah barkanmu da dawowa a kan sashen wasanni. Abdulmanan Mukhtar da Salma Ahmed Bandao suna nan ga. And so bari dai mu start with the question of the day na yau, very interesting one. So if by chance you happen to be president for 12 hours, if by chance you happen to be president for 12 hours, what would you do? Idan ka zama just 12 hours, banan bari fara da kai. Idan no. I do when you question how to 12 hours going. Me that my 2 days. Allah. Hey. Me like it. Like I'll make sure the seat becomes a family inheritance. That's my family inheritance. 12 hours. Ah. Na sake ko na sake obo di o ban sake ko mi na Ghana an Ghana abata 12 hours like president of Ghana, right? Oh, I will change a lot of things. Ama ban sake ko mi Ghana don Ghana in Ghana ibati kind and di family inheritance na ba understand national I'm about 25 years me I but 12 hours at least I'll do my best. Man get 2 days in the day. Yeah, that one. Yeah, we can do something. We can. When you say we yeah, but some money do card the zebra workers. Musamman ba government workers, but workers Monday. Ba officials then na nothing. Yeah, young government ba. Antabion so hours. Neche muna ba yes. You've told of discuss kawai. When free campaign message for cheddar. Yeah, move on to Kumasi. Run to Kai Anjuma. When Anjuma say, Ama is it Chimana? Yeah, but I be hours. Muna bayansh. Misarako. Miss Abam vote me. Well, I move. Go on one at least 1,000. Kai Ghana 50 Ghana. 50 Ghana. 1 hour. Kayaki 8 hours times how many months? Salary 1 year month, you know. Sama, go back and vote to me. Well, I move vote to me. She about 50 Ghana 1 hour. Move vote to me. Anyway, Salma, give me that key. President 12 hours. 12 hours. I will change a lot of things in the constitution. Corona target constitution. No, because that's where in the Abu problems in what I'll try and do is I will make sure I decentralize Ghana's system of governance. Yes, I'm federal. Okay. It won't be central. So I'll make it federal. I think we need that. Every region should be able to manage their affairs. Okay. Central government so every region should be able to generate their income and fend for themselves. So I think that's what I'll do. And then I'll reduce the powers of the president. Place some too much power in Abu. Well, key the president in fact. Because I know I'm doing it for 12 hours, so I'm changing it for the good of the future to come. Well, Nima, like I was going to find a way whereby the 12 hours in now make sure now manipulate system and then 12 hours become 12 years. So I will rule for 12 years. Yes. Yes. Yeah, my uncle she might have been there for 50 years. She going to become a family inheritance. In the moment to back of the game. Now move to Ghana. Anyways, Mungano Suban Song Codes. So make you Farwa Portugal after. Yeah. So Ndana suggesting that I bash. No, it doesn't matter. You can still support the team regardless. Go the somebody. I am she dey wake up. Wake up when Ronaldo is come in that support somebody Ronaldo. Ana buga friendly matches. So maybe in that buga friendly matches. Yes, Ronaldo kuma gashi kama the end maybe. To Allah isa je welcome wani. Okay. All right. So the safin abu wanda muke da shi ne local stories mu na farko da zamu duba kan AFCON qualifiers kenan AFCON 2025 qualifiers inda muka ga
Ghana and chicken group that Sudan, Angola, and another country. There are 3. Yeah, that's after the draw, Nonko. Yeah. So first, Wanga Dadasubuga. Anyways, Kwesi Appiah is coaching Sudan, and then he's been Ghana's former coach for a very long time. So Kwesi Appiah is playing Ghana. Yeah. So she Ghana, Otoado, Sudan, Angola, Niger. yeah. She Otoado where he's anticipating a very tough challenge against Kwesi Appiah's Sudan. Kamenda mukita chi watunana da aka draw na kama Kwesi Appiah has more leverage when it comes to the Black Stars. They are coaches for a very long time, so he has the ins and outs, and so he knows the weaknesses, the strength, where each player is strong and where they are weak. He practically knows the team inside out. So which is going to be a very big problem for Otoado. At least Otoado, she and Zuye Farah, the Black Stars, be the Mado Suba, and Zu she's Okuma, and he's building a new team. So she the kind Yargaya anticipates coming. It's not going to be easy like what everybody has already anticipated. So she the kind she after it's not going to be an easy encounter for him against Kwesi Appiah, because Kwesi has history with the Black Stars, and he has history with the Black Stars, and Otoado is now trying to create those memories and those lasting history with the Black Stars. So he has a lot to learn, but with the likes of Fatau Dauda in his coaching team, maybe he might be able to give him a little bit insight. Yenda Kwesi Appiah ki run Lamoro Kanshida Brazil body Samushi Samu Masala so Sabakuma Haka wasu team players in the wasu they were under Kwesi Appiah and they are still in the current Black Stars. Maybe they might also help him. But what will really help Otoado is maybe he has to sit down. You do previous matches in the Kwesi Appiah coach Black Stars. Maybe when help and she you should have a clue on what he can do with the Black Stars. So all we can do is to wish him all the best and hope he's able to qualify Ghana to the AFCON. Otherwise, assemble to. So Kwesi Appiah they play Garinshi. One in Serbia. Yeah, and he was playing against his country Serbia in 2010. Yeah. And that was draw, ko. Yeah, it was a draw. So does it mean Mumuga draw the Sudan? But if in the Black Stars Buga draw the Sudan, it means the team still has a problem because they beat Mali, and Mali is way ahead of Black Stars. They were able to beat Mali. So if the Black Stars don't beat Sudan because way Kwesi Appiah was Ghana's former coach, I don't think that's an excuse for them. But I was also looking at some points. But every coach needs has different type of ideas. Kwesi Appiah knows very well that he has coached Black Stars before, and also the people who was working with him. Some at this point in time, some are in Ghana, and they also know his tactical approach. So he knows that into a meeting, so definitely they will give them a clue of how he plays. So I was thinking that as a very tactical coach, Kwesi Appiah is, maybe he might try to change the system of how Sudan plays. Maybe he can maintain the, but when you meet Ghana, you say no. Mutane Ghana so which Ghana to soon say in the naked book. He said, why not come on? Mubuga style and mu confuse Black Stars. Mugana music come on. Me as a coach, I know what I am doing. Okay, and then another issue is Kumama Nani. Kaga, what's helped Ghana when Ghana played against Mali was the Malian coach didn't know the kind of style Otoado plays. Will play and he plays. So maybe that will help the Black Stars against Sudan, because nobody really knows the kind of style or the kind of tactics or whatever Otoado is playing. And so far, much is beyond the but Ghana's Kabuga under him, he's really shown that like nobody knows what he's coming to do, and then he comes, he surprises everybody, and he gives us the result.
if he's going to continue that way, bad style, bad strategy, but you come and you deliver the results, he should do what will be best for him to do. Yeah. But for me, I know that but I know by all means Otuado because he has advantage. Because Otuado she way Kwesi Appiah says it personally. But Kwesi Appiah does not know Otuado coach style. Coaching style. And my answer personally. So I check when you never come and Ghana happy Sudan. It won't be any news for me. Yeah. Because I know about miss. Because in there for the way for the way they are tough. But we have what it takes to beat them. Yeah, but so because so far they've not really played against any tough opponents. Sudan, the South Sudan, the West team Sukabuga. So, but another interesting thing that we should note is the fact that they're in the same group with Senegal. World Cup qualifiers with Senegal, and then they are on top of the group. So it should be a like form of worry for the Black Stars, because you overlook them, underrate them, and then they come and pull up a surprise like the way we've seen wasu countries Kamusu Comoros, the Central African Republic, the Southern Sudan, Madagascar, and Sankamo Madagascar, the Oshakaga, and then they come and beat you blue black. And so football is now dynamic. Kowaya Bugawa. So it's up to you to up your game and know how you approach every game. You know that opponents and Kabuga Kasamuka in the Sarah Council. So muka fita wurin ko mun shiga wurin mata. Yeah. Black Queens suna da wanga qualifiers su da sorry, I beg your pardon, friendly match su da Japan. That's buga shi daga Gogo Stadium daga Japan. Daga Bobo. Me stadium ne. Go something stadium daga Japan. That's buga. So suna wurin so ahead of the jiya suka bar shekaran jiya ko jiya ne suka bar Ghana suka wuce wurin nan. But ahead of that, Munga coaching to Nora Hopla, Tai Maganganu da Dama, da Dangani da Irwana. But you see, Japan, I think the reason they played Japan chose Ghana was because Japan are in the same group with Nigeria in the Olympics. Okay. Olympics groups in the same group. So maybe they wanted to have a feel of how the West Africans play. Okay. Though maybe Ghana da Nigeria Martin and they kind of have similar way of playing. Okay. So they wanted to have, and then Ghana also needs it because we are looking forward to playing WAFCON, the women's AFCON. So it's another way of preparing the ladies to face possible tough opponents. And we know Japan, when it comes to women football, they're Japan, the Asians, and the Sunje Gabadamu. So the Black Queens, we are hoping under so far they've had very interesting unbeaten runs. Mba drawn the Sukabuga, the Suda Zambia number. They've had and soon lose one match in Sugudadi, and then they've had unbeaten run. So this is a test, a big step for Nora Hopla. That's a Bugado. So Mumunjabunda, ita what the coach Nora Hopla said to the media when they asked her a question about how she sees the women and how the mission Volta, how it will help impact them. Mujabunda, what the coach said to the media. Pre-camp in Ghana, because we have a lot of players who have been in summer break, or so we need to start a bit the motor of them, choose the right 22 players which will fly tomorrow to Japan. We also fly in some straight out of the clubs which are still in the championship. So far we had good sessions. We finished today with the internal game and coach is satisfied. You're right, we have also some players which bring some small injury knocks, so it's good to screen them, we treat them well. We have now the time to start the motor also slowly progressive so far, but everybody who reported is able to perform. So we are satisfied of our medical team who do a good job, so there are no issues health-wise. Japan, yeah, of course we observed them well. They are the world champions from 2011. I think they have a fantastic education in Japan, good academies. They play a
possession football, like we like it also in Ghana. It's very structured, very organized in the defense. So it's really, for me, it's one of the top 5 teams in the world. It will be not easy. So for us, I think it's a good challenge to raise and develop our defense. So we worked already a lot on this. And of course, we need to ensure that on certain moments we also have the possession, that we not only run behind the ball, but it will prove us on another level defense-wise. And I think we will learn a lot in this game in terms of, okay, this is working on this level, we are good in this, and then there are maybe 2-3 things we also need to improve. Now, ahead of their friendly match against Japan. Oh, okay. It's been 5 years since the absence of the Black Queens in the WAFCON, and now we've gotten the chance to return to WAFCON. Shekuma, normally we were supposed to play this year, but I'm postponed to next year to avoid the clash with the Olympics. It's according to Noropo, then after the come on, they choose some chance to reschedule their plans. Kingani, because they got to watch King Cooper now. I think with the after the WAFCON World Cup, yes, and they are in the same group with the best possession team, that's Spain. So this will be their challenge to test their measurement, the standard of the squad, that indeed these people are a competitive team. So Munche, come on, according to Ninachi, I agree with Noraopo, and it's good. Because this, in the Ghana, they make use of this chance, but then I take, come on, we will see the same thing. What happened with the men national team when they went for AFCON and they left out of the squad? We get the same thing. We will see a repetition of it. But if Noraopo take, come on, this is the chance they get to be well prepared here. And actually, we are looking forward to see their matches in the WAFCON, because this is a chance. And in the Ghana the DFA stand a chance to sack Noropo, so that it's an opportunity for Black Stars to be well prepared. Don't you take on to take on in the Black Prince now. This postponement will make the Black Queens prepare for the WAFCON. That means Ghanaians, you are indirectly telling Ghanaians that during the competition, with this kind of preparation, you are not going to disappoint the Ghanaians. Kinganiko. So that take no hope. Maybe we can't say we trust in her, but she also has a point. So we are hoping to see that Black Queens should perform better during the WAFCON competition. Yeah. All right. So that's about it for the Black Queens of Ghana. So find another still there on WAFCON, AFCON. Ghana first match is Sudan, Angola, that's Buga in the qualifiers of the AFCON Canada 2025. So first match in Sukena, there's Buga opening day of AFCON 25 qualifiers. And I show you Dukanachki couldn't exactly don't know who he's going to call up, and hopefully I see him maintaining the squad he used to play Mali and then Central African Republic. Even though the different circumstances, they won't World Cup, one AFCON, but that team really worked for him. Maybe I want to change this, but waiting there, but just a few, maybe a little bit of fine tuning in it. But so far, I think I don't really see any problem with this current Black Stars squad in Ghana. So let's just wait. Let me just say something small. About Spain, La Fuente, but coaches. So I should coach Spain, Kenya. There is something they brought in the Spain national team called depth. In the Cape Lane, can I go Real Madrid, Barcelona, or maybe any big European team? You can't be in the team and say, oh, and then I'm going to Barca, and I'm going to Madrid. It's nobody can teach me. No, in the Kayaka next competition, be Kiranka. So you would then give these little people who are angry, the chance to play. Come on, you are determined. You are to sacrifice to your country. You have back a chance. So now check on what kind of maintenance na authority maintain this current squad. It's a very good thing. You shouldn't change it. Get some advice from people. What you do is that maybe there is a lot of competition going on. Ethiopia, Tanzania. There are a lot of Ghanaian players in there. Maybe I
pick one few a character squad in she. That one directly you also brought something we call depth in the team. To in that check on maybe Kudus you. Definitely maybe can't stating about check on one other one if Kudus book a ball. But then we'll get someone close to Kudus in this current state. So maybe Kudus' absence in the tournament won't affect the Black Stars. If he's able to do this, that means that the depth you are talking about, it will favor Black Stars. Yeah. It's another take on with Otuado now. You should still maintain the squad. It should be kind of go on. People, you Magana Mutani, you will feel. Because Black Ghanaians, we like talking. The same how we like talking, the same way we also want progress. It's in the Asan come on. I've been there now, you have 30 minutes progress. You should listen to Ghanaians. The same Ghanaians who also will give him advice. The same Ghanaians who also criticize him when he has made a mistake. So now take him with this brilliant understanding of how he's controlling the team. He should keep it like that. Yeah. Okay. Right. So lastly, Kumara still the chicken gida in the Samatex president to switch away. Players should move at the right time. Kamenda Mukaga Suke offload players and say anyhow. Maybe acquire the lead in the side in the players should maybe he felt players in the Mukaga Kaman Sumbar Samatex and he felt it's the right time for them to leave the club so that another set will come. So what women are not at this point of their life when they want to go to Africa. They come out sooner. They come out at this time sooner offload players, but cool as that for Africa. But hey, sooner Bukaton Kudi, they need money to be able to fund the Africa exploit. Yeah. So maybe he has a reason. Maybe but soon they think when they need to go. Yeah, come on, Richard in Setreko, she's the president of the Samatex. Recently, according to Quitnake, so out. According to Samatex Insider, there's a problem which occurred between the president and the coach. Okay. But then that problem, I don't think that problem will sack the coach. But then I've been looking for a coach now for the command. Soon to Carlos command, they are soliciting for fund, and they started getting some. People are giving it to them. She says, "After me, command, he is not trying to block the transfer of their players from going to participate in any African team. But then if you exercise patience, where should Africa so come? In this Kokumu, the one it's serious to offload players. Those who come on, that is the biggest competition so far now that they are going to face. So they need to face it. I'm about to check on that can face enemies in car. From what time that is to face enemies in now, you are giving them out. No way that you feel. Somebody has my president in now. In our come, he has the power. The team is in his hands. So yeah, be naked show you. Kingani. So I check my binna Richard is for the gen. It doesn't really make sense. And people are criticizing it because coaching now. Can check one cover my team and I no coach. So the coach decides the team's affairs. So he says he wants and yes. He says he didn't say you know allow the club to offload players. So wait no, let them go. Let us go to Africa. Africa. Because then you offload the players. Amakache come on no because you are a president. You offload the best players just to get money to participate. Who are going to participate for you? Munga Mediama, we saw their shambolic performance. We are witness. Even Dreams FC Mamungani, Sheku Samates, league holders go. Kunte, Makuyu Kobo. When that happened, Kunte is great. We are going to represent the whole Ghana. And he has come on the tournament they are going, he's so dear to his heart that one record Nasuka Yina, they want to still extend the record by going to perform highly at the Africa to prove my Ghanaians come on. League Nesco do must do keep Bazaba. Hingani. Sanache come on president and the is a man she don't in this misbehave. Team in the Zuka AFCON, we said they will be the West. Yeah. All right. So yes, but Michigan. Take time when she can. Yeah, it takes time when she. That Michigan because some were in the Zami Magana, but some England Euros can and the England Suka
narrow escape suka qualify to the semi-finals. I don't know. This team, they've performed abysmally, but I think luck is on their side. Sooner Salmon Dama, sooner Salmon Sa, Gashina is also qualify her semis. Don't regulation time by year and Chiba, Arakaje extra time. So penalty shootouts today, and luckily, fortunately this time around, guys back at Kesu Saka, Bellingham, Kowaya Saka, goal in she. Don't last AFCON, last Euros finals, Blacks lose penalties, so it wasn't easy for them. Yeah, it was not easy. So she said this time around the Suka Chinga, Suka take penalties. So because all of them scored their goals. Zukuma and then goalkeeper Su Pickford. And it's one of the departments that England really lacks. They've never had good goalkeepers. They have never in the history of England had good goalkeepers. But Pickford stepped up to the game on Saturday. So Yonzu Munajira and Suda, I think they are to the Netherlands. The Netherlands Koteki, that's the Buga. So we'll see how it goes. So now we have the 4 teams ready. No, I think not yet. Not for all the of them. semi-finals. England. I was Saturday in Southgate some 100 games the England. Kuma Zaka. When they do a match, for the come on. England lacks Oh, lack it was pure land. Criticism Mutani Dewa. Yasta Kiankel in Southgate. That match in do a quick masala king game, but then he has done a lot of substitute in 18 games. Yes, Kopama, Bukayo Saka, Alexander Arnold, he came to win the penalty for them. He came to win the penalty as a winning for England against Slovakia. Yes, and in Badon saving Jordan Pickford back. And actually, no one time soon damn England. Yeah. England didn't really play well. They didn't play any. They didn't play well. It was just pure and sheer luck. Hey, but ball, but can I come on? Come on, now check them. 14 when you have to lose Slovakia. In that Slovakia 3 years soon convert chances also. Or that soon to for England. I'm not check them on Gaduba. Even the previous year no Zukabuga. Final against Italy. Yeah. It was a lack no one. So I think maybe finally this time around football will come. So that Netherlands that's Buga. France versus Spain. Go away France and Spain that's Buga, and then GB Kuma in Netherlands that England that's Buga semi-finalists and then they've made it. Though Netherlands since Turkey. Since Turkey last match is Buga and the quarterfinals. Yes, that's the pick. England versus Netherlands and then Spain versus France in the semi-finals of Euro 2024. So I got Abunda Zasi. Euro 2024 is interesting, and interesting is so now we have just 4 teams go. Yeah, we have Germany. Germany go. No, Germany are out. Spain, Netherlands, France, and then England. Okay, is my after tier. Get first Spain the Germany is Buganda. Yeah. When he handball na Musiala, Ebuga, anu Marco Kurela. So when a handball na Sunje demonstration way Yakamata and FIFA UEFA find Anthony Taylor. Anthony Taylor, this is not surprising though. Yeah, he does this in Premier League. Anthony Taylor, between 2010 Anthony Taylor Farah referee, and if he had the listed referee in 2013. Now check Anthony Taylor, Musa Shibayoba. Though maybe back I can check him, Yashida, but then he does this kind of bias officiating. Musenshi. So, like Sunje, there are even demonstration. Come on, matter. Akoma, I recall Martin Nankuma. It's our saying, in the roof for Yada. Go bash Yada. So, because I'm going to now to not say Masueda. No, in by no one hand boba. No, that matter that Germany, they win Spain. No, do a Martin now. Germany played very well. Spain, have been 10 years with Spain, most of the possession. But then Germany played a correct physique to block one possession of Spain. But then Spain later on realized that no,
mutane ga suke mu karfi isa mu counter attack su sai suka samu nasara nan but then on paper and on field wannan match da aka mata ji penalty yes my every because as a result of one bad officiating an cire shi ma cikin Euros an cire shi go because removed though is very bad no wannan akwai wannan picture ma there is that picture ba sai mama ko inde akwai picture ne buga ita ba nu shi pepe kana gan correct foul amma bai kare ba Euros day is getting the pressure is getting worse and worse. As it stands now, the last 4 are there, and then hopefully by GB Munga, who are the finalists of Euro 2024, and then who will play for 3rd place. But for the sake of Bukayo Saka and co, I would really love it if England gets to the final and eventually lifts the trophy, so that they rest. So that they rest. Nagato, dika daman da muke da shi da safin nan kenan da zamu kawo muku wasannin safiya da ni da abokin aiki na Abdulmanan Mukhtar a da safin nan kenan. To that's it for our sports. Right, Abdulmanan Mukhtar da Sama Meta Bandao. Na gode muku yanzu muna semi final, so wanda aka bo she best to je final and we see who gets to finally lift the trophy. And so Abdulmanan Mukhtar da kuma Salma Ahmed Bandao, na gode muku da safin ga da kuka samu dama ku zo ka karu a kaina don gabatarwar waton shirin. Sauran abokan aiki na kuma Khadijatu Kubra Kailani da ta zo ta tafi, da saura kuma da suke tare da ni Salma Ahmed Bandao da kuma Abdulmanan Mukhtar, tare da ni Amir Mukhtar kamar da kuka sani. Muna cewa a huta lafiya ku kalli sauran shirye-shiryen mu gaba daya insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu kawo muku sabon shiri na Tsarin Safiya. Na sallame ku. I'm from the gutter, chasing the quacha. I am a winner, Nanko Pone Shenipa, all my brain.